I hope you all remember what we discussed last day. We discussed about the introduction to computer and network systems. And today we are going to learn about how computers represent data. Last day we learned about the computers itself. And now we are going to talk about how these computers are how these computers are usually represent data. Because last day, we learned about how data input to the computer and how data processing start inside the computer, right? Okay. As you all know, we have computers, and all those computers nowadays are digital, right? We discussed about the history of computers, and there we talk about analog computers, digital computers, and hybrid computers. But today we are basically going to look into digital computers and how these digital computers store data inside them. Okay, so the first point we have here is about the computer itself as a digital machine. And here it clearly mentions that most computers that we are using are digital, right? So digital means it usually understands two discrete set of values, right? That means we have the discrete values there rather than the values we are having in analog systems. When we have analog systems, you know, we have continuous set of values there in an analog signal. But when we think of a digital signal, we have discrete set of values. For an example, if we consider a digital signal, we have zeros and ones there, right? So 0 is a one value that we can obtain from the digital signal, and 1 is another value, right? So usually we consider about these type of discrete set of values. So we have 0 as one particular value and 1 as the other value, right? Each on or off value is called a bit, binary digit. Electronically, when we think of electronic signals, we can say something like this. Assume that you have a particular voltage, and at that voltage level, we refer that voltage level as 1. And assume that we have, let's say, 0 or else another voltage value, right? So at that point, we can mention it is 0. And when we think of a circuit, electric circuit, for an example, if you think of a bulb, if you turn on the bulb, on states can be considered as 1. And if we turn off the switch, off state can be mentioned as 0 state, right? So usually in computers, we refer that to as a bit, and we are going to represent data with help of those bits, right? So අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්නේ digital data ගැන. අද අපි computers ගත්තාම computers බොහොමයක් පාවිච්චි කරන්නේ digital signal වෙන නිසා. අපිට ගිය සතියේ කරනකොට ඔයගලන්ට මතක ඇති history එක හැම ඉගෙන ගත්තා. ඒත් computer එකේ history එක ගැන කතා කරනකොට ඔයගලන්ට මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා analog computers, digital computers, hybrid computers කියලා වර්ග කීපයක්. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ digital signals පාවිච්චි වෙන මේ digital computers ගැන. එතකොට එතෙන්දී කොහොමද අපි data store කරන්නේ කියන එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මේ හැම device එකකම pass වෙන්නේ current එක. current එකත් එක්කනේ හැමදේම වෙන්නේ. ඉතින් current එකත් එක්ක හැමදේම වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී current එක පාවිච්චි කරනකොටත් switches හරහා ඔයගොල්ලෝ plug bases හරහා ඔයගොල්ලෝ current එක පාවිච්චි කරනවා, switches on කරනවා, off කරනවා නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒ විදිහට හිතුවොත් අපිට digital signals වලදී හිතන්න පුළුවන් අර states දෙකක් තියෙනවා කියන එක.
මොකද ඇනලොග් සිග්නල් එකක් ගත්තම ඒක ටිකක් වෙනස්. ඇනලොග් සිග්නල්ස් ගත්තම ඒක ටිකක් වෙනස්. ඔයගලන්ට මතක ඇති. අපි ඇනලොග් සිග්නල් එකක් කලින් දවසේ ඇඳලා බැලුවා. අපි හැම ඇඳලා බැලුවා කියලා කියන්නේ මම ඔයගලන්ට ලෙක්චර් එක කරන වෙලාවෙදි ඇඳලා ටිකක් පෙන්නුවා කොහොමද වෝල්ටේජ් එක පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙනම් වෝල්ටේජස් වෙනස් වෙන්නේ කියලා. හරි? ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. මට මෙතන අඳින්න බැලුවට මම හිත ඇඳෙන්නේ නැහැ. ටිකක් ටික වෙලාවක් යනකොට සමාජ හරියන්නේ ඉඳ තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔයගලන්ට මතක ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඇනලොග් සිග්නල් එකක් ගත්තම වේව් ෆෝම් එකක් ගත්තම ඒකෙදි අපිට එක එක අවස්ථාවන් වලදී වැලියුස් කීපයක් දකින්න පුළුවන්. නමුත් ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් ගත්තම අපිට ඩිජිටල් සිග්නල් එකකදී ප්‍රධාන වශයෙන් discrete values දෙකක් තමයි දකින්න පුළුවන්. එක discrete value එක value එකක් ගත්තාම මෙතන position එක අනිත් value එකක් ගත්තාම මේ පහළ position එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් digital signal එකක අපි මේ උඩ value එක 1 කියලානේ සලකන්නේ. ඒතර පහළ value එක 0 කියලා තමයි සලකන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ switches on off කරන අවස්ථාවන් වලදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ අත්දැකීම තියෙනවා බල්බ් එකක් පත්තු කරනකොට on state එක බල්බ් එකක් off කරනකොට off state එක කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදිත් අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පැත්තෙන් කතා කරොත් එහෙම voltage levels වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර digital signal එකකදී අවස්ථාවන් දෙකක් ගැනයි අපි කතා කරන්නේ on state එක සහ off state එක. ඉතින් අපි අර බල්බ් එකක් on වෙනවා off වෙනවා පැත්තෙන් හිතුවොත් එහෙම අපිට on කියන එක number 1 සහ off කියන එක number 0 කියන states දෙකෙන් හිතලා digital signal එකක් ගැන digital signal representation එකක් ගැන හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකකදී ඔය on off එක value එකක් ගත්තාම ඒක අපි කියනවා bit එකක් කියලා. So bit will usually have two values either 0 or 1. ඒකට bit එකක් සාමාන්‍යයෙන් values එක value එකයි තියෙන්න පුළුවන් bit එකකට. bit එක 0 වෙන්න පුළුවන් 1 වෙන්න පුළුවන්. මේ values දෙකෙන් ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. එක bit එකක් ගත්තා. ඒතර bit එකක් කියලා කිව්වම එක unit එකක්. එක binary digit එකක් කියලා කියනවා. එක unit එකක්. අපි data represent කරන පොඩිම unit එක විදිහට තමයි අපි bit එක සලකන්නේ. Now here in this figure you have a small representation about a bit and a byte, right? So usually we take 8 bits as a byte, right? As one byte. අපි සාමාන්‍ය bit 8ක එකතුවකට කියනවා byte එකක් කියලා. මීට අමතරව තව terms කීපයක් තියෙනවා nibble කියලා, word කියලා. හරි ඒවා පහළ slides වල තියෙනවා. අපි ඒ slides වලට යනකොට මේ ගැන discuss කරමු. ඒතර දැනට මතක තියාගන්න digital data වලදී computers digitally data store කරනකොට computers පාවිච්චි කරන data store කරන පාවිච්චි කරන කුඩාම ඒකකය තමයි bit එක කියන එක. ඒතර bit එක 0 වෙන්න පුළුවන් 1 වෙන්න පුළුවන්. How computers represent data? A computer is an electronic device. You already know that it is, right? Electronic devices process data by manipulating electricity, right? So everything happens inside the computer with help of electricity. When you turn on, electricity will pass through the circuits, and whenever you process data, all those data processing parts, things will happen with help of the electricity. Even the representation of data will happen because of the provided electricity, right? So here, as I already mentioned, the bulb, it is in a on state, and the second one is in a off state, right? So we can consider this as 1, and for this one we can consider as 0. So when we have number of such situations, we can represent that with help of this kind of a bit sequence. හරි. මෙතන ඔයගලන්ට මම අර කලින් කියපු කතාව පින්තූරෙන් දාලා තියෙනවා. බල්බ් එකක් on වෙන අවස්ථාව සහ off වෙන අවස්ථාව. ඉතින් ඒ වගේ එක පොලිමට එන sequence එකක් ගත්තම හරි මේ විදිහට අවස්ථාවන් කීපයක් එක දිගට ඔයගලන්ට එනවා කියලා හිතන්න. එතකොට අපිට ඒක bit sequence එකක් විදිහට represent කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා 1 0 1 1 කියලා තියෙනවා. හරි.
ඒ representation එක bit representation එකකින් තියෙන. ඒතර pass වෙන්නේ මොකද්ද? pass වෙන්නේ current එක. current එක pass වුණාට data represent වෙන්නේ අර විදිහට bit values වලින්. Right. Data units in a computer. Right now, just a while ago, I told you that the smallest data unit that we use in a computer is a bit, and it has 1 or 0 as its value, right? A bit is the most basic unit of information in a computer. It is a state on or off in a digital circuit. Sometimes they represent high or low voltage, right? So that is what I explained earlier, because everything cannot be mentioned with off state, on and off state, right? Off means no power maybe, right? So you may think that how you can do that, right? So this on and off maybe two different voltage levels. මම හිතනවා මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. මම කලින් ස්ලයිඩ් එකේදී කිව්වා අපි ස්විච් එකක් on off කරනකොට power දෙනවා, power නවත්තනවා, කට් කරනවා කියන ස්ටේට් එක උනාට ඇත්තටම සර්කිට් එකකට කරන්ට් එක නැතුව ගියොත් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් අපිට bit representation වලදී ඔක on off කියන ස්ටේට් එක නැතුව high and low voltages විදිහට ගන්න පුළුවන්. ගිය සතියේ මම ඔයගලන්ට අඳලා පෙන්නපු graph එක බලුවොත් එහෙනම් අපි මෙහි පහළ මට්ටමින් අඳින්න නැතුව අපිට ඕන මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය කොට ස්ටේට් එකකට ගියොත් ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන් මෙතන voltage එක 5යි 5 volt, මෙතන voltage එක 10 volt වගේ එහෙම හිතන්න පුළුවන් මේක. ඒතර voltage levels දෙකක් ගන්නෙ. ඒතර 10 volt අවස්ථාව තමයි අපි ගන්නෙ 1 කියලා. 5 volt අවස්ථාව තමයි 0 කියලා ගන්න, right? So according to this one, now you can clearly see that here we have two different voltage levels as our discrete values. 10 as 1 and 5 volt as 0, right? So that is what represented here as high or low voltages. Okay. A byte is a group of 8-bit. It is the smallest possible addressable unit of computer storage, right? So when we store data inside the computers, rather than explaining the capacities in bit, you usually refer to as bytes sometimes, right? So byte is a unit having 8 bits. The සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ byte කියන වචනේ ගොඩාක් computers පාවිච්චි කරනකොට ඇහිලා ඇති. ඒතර byte එකක් කියලා කියන්නේ bit 8ක එකතුවක්. හරි ඒක මතක තියාගන්න. And there are two other terms here, nibble and word. So word can be said as something common. For an example, even if we are using a language, a word may contain number of letters, right? Number of characters. Here also, a word may contain number of bits. For an example, a word can be 16, 32 and 64 bits. Those are the most common words we have in computers. And word කියලා ගත්තම අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ භාෂාවෙන්නත් වචන තියෙන්නේ. ඒතර වචන ගත්තම එක එක වචනවල එක එක අකුරු ප්‍රමාණ තියෙනවානේ. එතකොට ඒ වගේම තමයි මෙතනදිත් එක එක වචන ගත්තම එක එක වචන වලට එක එක අකුරු ප්‍රමාණ තියෙනවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් අකුරු ප්‍රමාණ තියෙනවා. ඒ 16 32 64 කියන විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට word sizes යන්නේ computers ඇතුලේ. එතකොට ඒ word වල තියෙන්නේ bitsමයි. ඒත් bit ප්‍රමාණය තමයි වෙනස්. දැන් ටිකට කලින් කිව්වා byte එකක් කියන්නේ bit 8ක් කියලා. ඒතර words වල sizes මෙතන ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. එතකොට byte වලින් කියන්නත් පුළුවන් මේක. bits වලින් කියන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට 16 bit word එකක් කියලා කිව්වම ඒක 2 byte word එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මොකද bit 8ක්නේ. byte එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතර 16 කියන්නේ byte වලින් නම් byte දෙකයි නේ. දෙවරකට 16යි. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තාම මේක අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් 8 bit word එකක්. එහෙම නැත්නම් 2 byte word එකක්. right? 2 byte word එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. okay. And the other one is a nibble.
there we have 4 bits, right? A group of 4 bits is called a nibble. For an example, if you consider 8 bits, there we have 2 nibbles, high order nibble and low order nibble. ඉතින් අපි බයිට් එකක් ගත්තම බිට් 8ක් තියෙනවනේ. ඒක කොටස් දෙකකට කරලා දැම්මොත් ඉස්සරහ ඉදිරිය අර high end එක low end එක කියලා දෙපැත්තකට අපිට බෙදලා දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට high order nibble එකයි low order nibble එකයි කියලා word එකේ කොටස් දෙකකට අපිට word එකක් වෙන් කරලා දක්වන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට මෙතන අපි මේක මෙතනින් දෙකට කැඩුවොත් එක පැත්තක් මේ bit 4ට අයිති වෙනවා. අනිත් පැත්ත මේ bit 4 එක පැත්තකට අයිති වෙනවා. Right? High order and low order nibbles. Right. So check whether you have heard these things. Okay. Bit, you already know that. Nibble, you know that. 4 bits. Byte means 8 bits. Word, it's a combination of bits, right? And double word, you have 32 bit. When you consider a word of 16 bit, then you can simply say 32 bit as a double word. And kilobyte representation is there, megabyte representation is there, and gigabyte representation is there. Right? So here we have this kind of information. We'll try to convert these few of these and check whether these are check how we can convert data. Okay. අපි බලමු පස්සේ පොඩි example එකක් අරගෙන කොහොමද data conversions වෙන්නේ කියලා in details. ඒතර මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ටික විතරක් දැනට මතක තියාගන්න. conversions ටිකක් මම පස්සේ වෙනම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් කොහොමද conversions වෙන්නේ කියලා. හරි. ඒතර bit එක nibble එක byte word double word kilobyte megabyte gigabyte ඒ විදිහට තමයි ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වෙවි යන්නේ කියන එක දැනට මතක තියාගන්න. හරි. කිලෝ මෙගා ගිගා ටෙරා එහෙම තියෙනවනේ නේද? එතකොට ඒ ටික පොඩ්ඩක් මතකේ තියාගන්න. conversions අපි පස්සේ බලමු. Right. Now you know that computers represent data using electronics, right? And inside the computers we have different types of data, right? Basically we think of character data and number representation. You may have letters, numbers, images, video, audio, number of data may be there inside your computer, right? So when we use electricity, we should be able to store all those information inside the computer, right? तर අපි electricity පාවිච්චි කරන්නේ computer එකකට. ඉතින් electricity වලින්ම අපිට හැම ඒ කියපු වර්ගයේ dataම computer එකකට store කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තම ඒවා represent කරන ආකාර දෙකකට දකින්න පුළුවන්. එකක් තමයි character representation කියන එක. අනිත් එක තමයි number representation කියන එක. ඔය image format එහෙම ඔයගොල්ලෝ දැනට පොඩි හිතන්න එපා. ඒකට ඒවා අර matrices විදිහට store කරලා කියන්නේ numbers අරගෙන ඒවා ඒ formats වලින් store කරලා හදාගන්න ක්‍රමයක් තමයි එතනදි තියෙන්නේ. ඒවා ඔයගලන්ට පස්සේ වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැනට මතක තියාගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් characters වෙනම එක විදිහකට represent කරනවා computers වලදී numbers එක විදිහකට represent කරනවා කියලා. I think you all know about the characters and numbers. So these are some example of characters and here you have some example numbers, right? And when we talk about number systems, I think you already know about these number systems being at your schools. Here we have some example number systems available. There are number systems with positional values. There are number systems without positional values. The number systems ගත්තම ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලෙත් මේ number systems කියන එක ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඉස්කෝලවල වලදී. අපිට ඒක කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි positional number system කියන්නේ. අනිත් එක තමයි non positional number system කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන ඇති අර ස්ථානීය අගයනේ කියන්නේ. මට ඒක පොඩක් මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ මොකද පොඩි ළමයින්ට කරන්න නිසා. ඒතර ස්ථානීය අගය කියලා කිව්වම සමහර number systems තියෙනවා ස්ථානීය අගයත් එක්ක ක්‍රමයෙන්
අපි numbers ගැන කතා කරන system සමහර number systems තියෙනවා ස්ථානීය අගයක් කියලා එකක් නැතුව direct number values දෙන එක. හරි. ඒතර උදාහරණ පල්ලෙහා slides වල තියෙනවා අපි කතා කරමු. ඊට ස්ථානීය අගයේ පෙන්වන පින්තූරයක් මෙතන ඔයගලන්ට පෙන්වනවා. ඉතින් සමහර ඒ වගේ මේ අර එක ස්ථානය 10 ස්ථානය 100 ස්ථානය මේ විදිහට සමහර ඒ වගේ එහෙම නැහැ. මෙතන Roman number system එකක් පෙන්වන්නේ. මේකේ තියෙන එහෙම ස්ථානීය අගයක් මොනවත් නැතුව count කරගෙන යන විදිහ තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ symbolic representations ඔයගලන්ට පේනවා. හරි. ඒ විදිහට number systems තියෙනවා. right? Okay, the non-weighted non-positional numbers. So now we are going to talk about the number systems which does not contain any positional values. Non-weighted numbers are not positional weighted, that are not assigned with any weight to each digit position. Position independent Roman number systems, as you saw there in this diagram, right? There we can't see any positional values as the Hindu-Arabic number system we are using today. But there they still have values given like that, right? So they have position independent values as their numbers. ඒතර Roman number system එක ගත්තම ඔයගලන්ට ගොඩක් හුරු ඇති පොඩි දවස්වල විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් දැනටත් ඔයගොල්ලෝ ඩොකියුමන්ට්ස් හදනකොට number systems නේ Roman number systems පාවිච්චි කරනවානේ. notations විදිහට. එතකොට මේකදී අපිට අර 10 ගුණාකාර 100 ගුණාකාර ඒ විදිහට නෙමෙයි මේක දක්වලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව වෙනස්ම symbols එක එක අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරලා තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා. හරි. Weighted number systems. The weighted number system numbers are those that obey the position weighting principle, which state that position of each number represent a specific weight. Now, numeric values are represented by a sequence of digit symbols. Each digit position has a value called a weight associated with it, right? So usually, if we consider, let's say, 1000, right? So this position is the first, right? And this is the second position, this is third position, this is fourth position. So if we consider this in decimal format, we say this is 0th position, right? Ten to the power 0 and 10 to the power 1 and 10 to the power 2. And 10 to the power 3. And මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් 10 පාදයෙන් ගැන කතා කරනවා නම් අර ස්ථානීය අගය ගැන කතා කරනවා නම් 1 ස්ථානය 10 ස්ථානය 100 ස්ථානය 1000 ස්ථානය එහෙමනේ යන්නේ. එතකොට අපි 10 බල වලින් කතා කරනවා නම් අපි මේ විදිහට ලියන්නේ මතක නැත්නම් චුට්ටක් පරණ ඉගෙන ගත්ත ඒවා පොඩි දවස්වල මතක කරගන්න. 10 බිඳුවෙනි බලය 10 පළවෙනි බලය 10 දෙවෙනි බලය 10 තුන්වෙනි බලය එහෙමනේ යන්නේ. අර බිඳුවෙන් තමයි හැමතිස්සෙම පටන් ගන්න. මොකද ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය එක විදිහට තමයි අපි ගන්නේ. හරි. එතකොට 10 බිඳුවෙනි බලය කියන්නේ මෙතන එන්නේ 1යි. හරි. ඒතර 1 ගුණාකාර. එතකොට මේ හරිය දෙන්නේ 10 ගුණාකාර. මෙතන දෙන්නේ 100 ගුණාකාර. මෙතන දෙන්නේ අන්තිමට එන්නේ 10 ගුණාකාර. හරි 10 ගුණාකාර මේ අන්තිමට මම ඇඳලා තියෙන එකේ පොඩි ඉරිකැලි දෙකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා.
ගණන් ගන්නකො මම අයිමක් කරන්නම්කෝ. PowerPoint එකේ පොඩ්ඩක් හිටපු ගමන් මෙහෙම ඇඳෙනවා. එතට 1 ගුණාකාර 10 ගුණාකාර 100 ගුණාකාර සහ 1000 ගුණාකාර විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් මෙහෙම යනකොට අපි කියනවා මේවට පොසිෂනල් වේට්ස් තියෙනවා කියලා. හරි මේක පොසිෂනල් වේට් එක මෙතන 1ක් විදිහට මෙතන 10ක් විදිහට ළඟට 100ක් විදිහට 1000ක් විදිහට. ඒ විදිහට තමයි අපි එක එක ඉලක්කමේ පොසිෂන් එක පොසිෂනල් වේට් එක ගන්න. මෙතන 1000 තියෙන නිසා අපි තමයි අපි මේ නම්බර් එක 1000 කියලා කියන්නේ නේ. විතර 200 කියලා කියන්නේ 100 තියෙන හින්දා. 50 කියලා කියන්නේ එතන අර 5 10 තියෙන හින්දා. ඊළඟට අන්තිම වලින් එක මෙතන බිඳුව කියලා කියන්නේ අර එක එක්ක. So associated weight is used to represent this number. Right? For an example, 1000. Because of this 1000, we say this is 1250. 1250. Right? 1000s are there and 200s are there and 10 5s are 5 10s are there and then 0 at the end. Okay, so likewise we have different weights based on different number systems available with us, right? Because here I only discussed about decimal numbers that we are usually using for our day-to-day activities. But rather than decimal number systems, we have number of other number systems. Those are decimal, binary, octal, and hexadecimal. Okay, so here you have some more details about number systems. In computers, all numbers, letters, pictures, sounds are represented as numbers. There are different number systems. Okay, so here we have 4 number systems mentioned: binary, octal, decimal, and hexadecimal. And when you look at the base value here for binary, we have 2 as its base, octal 8, and decimal 10, and hexadecimal 16. Right? So base means this one. Right? Here for decimal, I considered 10. 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, and 10 to the power 3. Right? So if it is 2, that means it is binary. If the base is 8, that means it is octal. If the base is 10, it is decimal. If the base is 16, it is hexadecimal. And symbolic characters are also mentioned here. When we have a binary number, we can have only 2 values, either 0 or 1. When we have an octal number, we can have numbers from 0 to 7, right? So when we count, we have 8 separate values. And for decimal, we have 10 digits, that means 10 numbers starting from 0 and end with 9. And for hexadecimal, we have 0 to 9 as usual in decimal. And thereafter, for 11, we say A, and for 12, we say B, right? And 13C, 14D, 15E, and 16F, right? So likewise, we have different number systems and different base values, and also different character sets belong to each number system. Number system ගත්තට අපිට මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අර පාදේ මොන පාදේද කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මොනවද ඒ අදාළ number system එකට අයිති වෙන numbers කියන එක කියනවා. හරි, දෙකේ පාදේ එන numbers දෙකයි. හරි, ඒතර numbers දෙක හැදෙන්නේ බිංදුව 1 කියලා. අටේ පාදේ එන numbers 8ක් තියෙනවා. හැදෙන්නේ බිංදුවේ ඉඳන් 7 වෙනකම්. 8 වෙන්නේ මේකයි. බිංදුවෙන් පටන් ගන්න. එතකොට 8 කියන එක නෑ. 8 වෙච්ච ගමන් ඒක decimal විදිහට තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි. 8 කියන එක අපි එතෙන්දී represent කරන්නේ බිංදුවේ ඉඳන් 7 වෙනකම් තමයි එතෙන්දී represent කරන්නේ. ඊළඟට decimal range එකේදී බිංදුවේ ඉඳන් 9 වෙනකම් numbers එනවා. hexadecimal එනකොට බිංදුවේ ඉඳන් 9 වෙනකම් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර 10 පාදයට යනවා වගේ. ඊට පස්සේ 11 කියන්නේ A, B, C, D, E, F විදිහට තමයි යන්නේ. F වෙනවා 16,
11 sorry මම එතන වැරද්දුවා f වෙන්නේ 15 මම එක මකලා ලියන්නම් මොකද 10 ඉන්නේ පටන් ගන්න බිඳුවෙන්න පටන් ගන්න එතකොට 9 කියන්නේ 10 sorry 9 ඊට පස්සේ 10 ඊට b වෙනකොට 11 c වෙනකොට 12 10 14 x කියන්නේ 15 okay 15 so those are the numbers associated with each of these values right ඉතින් මේක පටලවා ගන්න එපා ඉතින් මම 16 වෙනකන් ලියවන්නේ මෙතනින් f කියන්නේ 15 ඒ විදිහට තමයි number systems යන්නේ binary number system each digit is either 1 or 0 each bit represent power of 2 every binary number is a sum of power 2 power එක ගත්තාම මේ විදිහට තමයි power representation එක යන්නේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් දෙකේ බිඳුව දෙකේ 1 දෙකේ 2 දෙකේ 3 ඒ විදිහට තමයි අපි power එක දෙන්නේ එතකොට අපිට number එකේ සම්පූර්ණ අගය ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන් අපි numbers අනිත් numbers වලට convert කරන අවස්ථාවේදී ඊළඟට octal number systems ගත්තම මේ තියෙන්නේ ඒකේ range එක base එක 8යි හැම අගයක් ගත්තාම ඉලක්කමක් ගත්තාම ඒක තියෙන්නේ දෙකේ sorry 8 ගුණාකාර 8 බිඳුවෙනි බලය 8 පළවෙනි බලය 8 දෙවෙනි බලය ඒ විදිහට තමයි යන්නේ හරි three binary digits can be represented with a single octal digit. ඒට binary ගත්තම මේ binary වලින් කොටස් තුනක් ගත්තම අපිට පුළුවන් මේ කොටස් තුන එක 8 bit section එකක් විදිහට සලකන්න. උදාහරණයක් විදිහට බලන්න value එක දෙකේ බිඳුව කියලා කියන්නේ 1යි. දෙකේ දෙවෙනි බලය දෙකේ පළවෙනි බලය කියන්නේ 2යි. දෙකේ දෙවෙනි බලය කියන්නේ 4යි. හරි. ඒතර මේ සම්පූර්ණයෙන් ගත්තම මේකෙන් represent කරන්න පුළුවන් maximum අගය කීයද 7යි. හරි. එතකොට octal එහෙම නැත්නම් 8 පාදෙදිත් අපිට represent කරන්න පුළුවන් maximum අගය 7යි. මේක නිසා අපිට දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා දුන්නාම මෙහෙම කොටස් වලට කඩලා අපිට පුළුවන් 8 පාදයේ විදිහට හරවල ගන්න. ඒවා අපි conversions වලදී ඉගෙන ගමු පළවෙනි slides වල තියෙනවා. And decimal number system, this is about base 10 and I have already explained this to you. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතයේදී විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරනවා. හැමදාම වගේ පාවිච්චි කරන්නේ decimal number system එක තමයි. Hexadecimal again A to F වෙනකන් alphabet තියෙනවා. ඊට පස්සේ 0 to 9 වෙනකන් numbers තියෙනවා. ඒත් මේක අපි තව නමකින් කියනවා. ඒක තමයි alphanumeric number system කියන්නේ. Right. Now it is time for us to come to conversion part. Right? Converting decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal. And thereafter we are going to come back from binary to decimal, octal to decimal and so on. Right? So first of all, we are going to deal with the number systems that we already know, which is decimal. Okay, so this left hand side contains decimal numbers in each and every case. And අපි conversions වලට යන්නේ අපි conversions ටික කරන ගමන් examples එක කරමු. උදාහරණ මෙතන දීලා තියෙනවා slide එකේ මම ඒ ටික කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා කියන්න. මේක හරි ලේසි පළවෙනිම අවස්ථාව. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න හදන්නේ decimal values අනිකුත් number systems වලට convert කරන එක. 10 පාදයෙන් තියෙන ඒවා අනිකුත් number systems වලට convert කරන එකයි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න හදන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී වෙන මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බෙදීම කරනකොට අර දීර්ඝ බෙදීම කියලා නේද කියන්නේ. ඒකට ඒ විදිහට බෙදාගෙන යනකොට remainder එකත් එක්ක remainder එක දිහා බලලා අපිට අදාළ number system එකට convert කරගන්න පුළුවන්. Right? What you have to do is you will have to divide the value given in decimal
using the base of the value that you will have to convert into. ඔගොල්ලෝ convert කරන්න අවශ්‍ය පාදයෙන් ඒකේ base එකෙන් බෙදාගෙන යන්න තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන බලන්න decimal to binary. හරි? එතකොට decimal අගය කියන්නේ මේ ඊපස්සේ binary දෙකයිනේ. ඒක නිසා තමයි මෙතන ඔයගලන් දෙකෙන් බෙදන්නේ. ඒත් මෙහෙම තියෙන්නේ. හරි? එතන පැහැදිලි නැත්තම් 156 බෙදීම 2. හරි? 156 දෙකෙන් බෙදුවම අපිට එන්නේ කීයද? 78යි. ඉතුරු අගය බිංදුව හරියටම බෙදනවා නේ? Right? When we divide 156 by 2, we get 78 and remainder is 0 because we can divide this without any remainders, right? And again we are going to divide that by 2, then what will happen? We have 39 and no remainder. අපි ආපහු බෙදුවොත් 78 දෙකෙන් අපිට 39ක් එනවා, ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආපහු දෙකෙන් බෙදනවා. දෙකෙන් බෙදනකොට එනවා 1යි. මෙතන කීයක්ද එන්නේ? 9ද 18ද? කීයද එන්නේ? දෙවරක් 9යි. දෙවරක් 9 18ට එන්නේ. ඊළාට 19ක් 39ක් නේ තියෙන්නේ. ඒකට ඉතුරු 1. හරි? පැහැදිලි නේද? 39 divided by 2 1 6 2 1 90 80 sorry 9 18 and 1. This is the remainder. Right? So 19 is the value that we have in there. Okay. And again we can divide 19 by 2. We have 9, 18, 1. Divide by 2. We have 4. Again 1. Divide by 2, 2 into 2, remainder is 0, and we have to divide by 2 and 1 and 0. Right? So we are not going to further divide this because we have a number less than the base value. Right? මෙතනින් එහාට බෙදාගෙන යන්නේ මෙහිම ආවට පස්සේයි අපේ බේස් එක 2නේ. ඒතර බේස් එක 2යි, දෙකට වඩා අඩු වගේක් තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. ඒකට අපි නම්බික ලියනකොට උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට නෙමෙයි ලියන්නේ, මෙන්න මේ පහළ අත ඉඳන් උඩට තමයි ලියන්නේ. ඉස්සලාම් ලියන්නේ 1. ඊට පස්සේ 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0. හරි. මෙතන ඔයගලන්ට මේ නම්බර් එක තියෙනවා. මේ ඉදිරියෙන් ලීඩින් 0 එකක් තිබ්බා කියලා එතන ගැටුවක් වෙන්නේ නැහැනේ. අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට. මෙතන 1 වලින් ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැද්ද මගේ? calculations මම කරන ඒවා. Can't you see the calculations? No. No? Oh, yes. No. No. Okay, I'll stop sharing and share again. Can you see now? No. Yes, ma'am. We can see. We can see. We can see now. Okay. Okay. Right. That is how you have to do the calculations, right? So those who didn't see, I'll explain really briefly.
දැක්කේ නැති අයට මම ආපහු පොඩ්ඩක් චුට්ටක් විතර කියන්න. කැල්කියුලේෂන්ස් කරන්නට මේක අමාරු නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පහළට බෙදාගෙන යන්න තියෙනවා. හරි. 156 බෙදන්න තියෙන්නේ කීයෙන්ද? දෙකෙන්. ඇයි දෙකෙන් බෙදන්නේ? අපිට කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ පාදයේ දෙකේ පාදයේ හින්දා. එතකොට උත්තරේ එනවා 78යි ඉතුරු වෙන ගාන 0යි. හරි. ඊළඟට ආපහු දෙකෙන් බෙදුවම 39යි ඉතුරු වෙන ගාන 0යි. ඊපස්සේ ආපහු දෙකෙන් බෙදනවා. අපි දෙකෙන් බෙදාගෙන යනවා මේ පහළට එන ගාන අපේ පාදයට වඩා පොඩි අගයක් එනකම්. හරි. එතන 9යි ඉතිරි 1යි. දෙවරක් 9 18යි ඉතුරු 1යි. දෙවරක් 4 8යි ඉතුරු 0යි. දෙවරක් 2 4යි ඉතුරු 0යි. ඊට පස්සේ අන්තිමේට ඔයගලන්ට දෙවරක් 1 තියෙනවා. දෙවරක් 1යි ඉතුරු 0යි. හරි. පහළ ඉඳන් උඩ අතට තමයි අපි කියවගෙන යන්නේ. මම මෙතන එකක් දැම්මේ නෑ. එකක් ස්කිප් කරලා නේද? හත් 8යි 0යි 39යි 0යි 19යි. මෙතන දෙවරක් 4 8යි ඉතුරු 1යිනේ. එතන 1යි. හරි. ඊට පස්සේ ඔහොම ඉන්නේ. ඊපස්සේ උඩ අතට මේ අතට කියවන්නයි තියෙන්නේ. පහළින් 1.0 එකේ වතුනයි 0.2. දැන් මේක මේක වැඩක් නැහැ. මේ ලීඩින් 0 එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. හරි. Now the second one, converting decimal to octal. Again, you have a decimal number that is 156, and you have to convert into octal. That means you have to divide that by 8, right? How many 8s are there? For 16, we have 2 8s, but here for 15, we have only 1, right? 1 8, then 76 is there, and 9, remainder is 4, okay? So, and then again, you have to divide by 8, 2, 16, and remainder is 3, okay? And again 8. Sorry, you don't have to divide by 8 thereafter. මෙතන ඔයගොල්ලන් ආපහු වටින් බෙදන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම අඳිනකොට මේ PowerPoint එකේ ෂුට්ටක් මෙහෙම ඉරියන් දෙන ගතිය තියෙනවා. ඒකට කරන්න දෙයක් නෑ. මම ආයෙ මකලා ලියන්නම්. ඔයගොල්ලන් අතින් කරන්නේ. ඒකට ඉරියන් දෙන එක. හරි. PowerPoint එකේ තව ගොඩක් ලාට මේක ඇඳෙන්නේ. නැත්නම් white board එකේ ඇඳෙනවාට දැන් අඩු කියන්නේ ඇඳෙන්නේම නැහැ. මේක ටිකක් එහෙම ඇඳෙන්න බලන්න. මැකුණානේ. 4. ඒතර කියවනකොට මේ අතර කියවන්නේ 4 3 sorry 2 3 4 කියලා 4 3 2 කියලා කියවන්නේ නැහැ. Right? So when you read, you have to read from bottom side to top side, bottom to top. Right? Converting decimal to hexadecimal. Right? So decimal is there. Number 156 is the decimal value, and you have to convert it into hexadecimal. That means base is 16. Right? So you have to divide that by 16. And when you divide that by 16, how many 9 are there? And thereafter, C means what? A means 10, B means 11, C means 12. Right? So whenever you have a value more than 10, more than 9 as your remainder, you will have to convert that into the relevant letter. හරි මේකේ මෙහෙම පොඩි දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඉතුරු වෙන ගාන තියෙනවා ඔන්න 16. හරි.
හරි මෙතන කීයද 9 into 6 54 නේ. So you will have to mark 4 there. 5 keep 5 aside, and 9 into 1 9 plus 5 you have 144, right? So that is the multiplied value. And when you have 156 minus 144, what is the value you have? Here you have 2 and here you have 1, right? So this will be the remainder. So that is why we have 12 as remainder there, but when it comes to hexadecimal as our base, we can't use 12 there, right? අපිට hexadecimal වලදී 12 තියෙනකොට 12 ලියන්න බෑ එතන. අපිට ලියන්න වෙන්නේ ඒ 12 කියන එක convert කරලා hexadecimal value. ඔයගොල්ලන්ට මතකද අපි 1 sorry 0 1 ඔහොම ගිහලා 9 වෙනකන් ගිහලා ඊට පස්සේ ලිව්වේ A B C D එහෙමනේ ලිව්වේ. හරි එතන එන්නේ 10, B කියන්නේ 11, C කියන්නේ 12. Okay? ඒක නිසා මෙතන අපි 12 කියන එක ලියන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ලියන්නේ C කියලා. ඒකයි 9C. මේ අතරින් බලන්න 9C කියලා එන්නේ. Okay. Now thereafter you have some other conversions, but now I'm not going to continue with other conversions. Before doing that, let's do a small activity which is given in your LMS. I'll open that. Right, so that is a tutorial that you have to do. Do it yourself, okay? Right, I think you have already completed that. Okay. Now let's check whether everybody has got the correct answers. Okay. I'll insert the table. Right, so I'm going to, this is the decimal value, and here binary, octal, and hex. Right. Here we have 24, 47, 6, 75, and 89. Okay. Right. ඉතින් මේ ටික කන්වර්ට් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ අතින් කන්වර්ට් කරන්න නැත්නම් මැෂින් එකෙන් කන්වර්ට් කරලා දාන්න එපා. මොකද එක්සෑම් එකට මැෂින් එකෙන් කන්වර්ට් කරන්න බෑනේ. කැල්කියුලේටර්ස් වලින් කන්වර්ට් කරන්නත් බෑ. අතින්ම කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අතින් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් රූම් එකට ඇටච් කරනකොටත් ඒ අතින් කරපු එක ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්න. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ෆයිල්ස් කීපයක් වුණත් ඇටච් කරන්න පුළුවන් ක්ලාස් රූම් එකේ ඇක්ටිවිටි එක ළඟ. හරි නැත්නම් මැෂින් එකෙන් කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කැල්ලකින් කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා. Submit. No, don't submit now. Right? So don't use the calculator and do that. Okay? Because for now I'm going to use that. But for the examination, you will have to do it by hand. Therefore, don't use this calculator. This calculator, any other calculators available to you. If you do so, you will not practice that. That means without practice at the end of the examination, at the end examination, you will not be able to correctly do that. Okay. I think කරන්න කම්මැලි වෙන්න තු වෙලා ඔයගලන්ට දෙනවනේ. Right. So let's see whether you have got the correct answers. I would like to ask you the answers. So tell me. Okay.
binary number. I am going to open chat. Okay, you can mention in chat what's the answer you received. So I'm going to write you the answer that you are giving me here. ඔයගොල්ලෝ දෙන answer එක මම මෙතන දාන්න. බලමු හැමෝටම මේ answer එක ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. Okay, binary number 11,000 කියලා දාලා තියෙනවා. සමහර අය 1100 කියලා දාලා තියෙනවා. කෝක දෙන්න ඕනේ? මේක දෙන්න. Right, on a decimal. Okay, octal value. What is the octal value? 30. Okay. Majority has got 30. Hexadecimal value? 18. 18. Oh, okay, thank you. Right. So if I use the calculator, and here if you are using calculator, you can double check whether your answer is correct, right? Here decimal, I'm going to type 24. So these are the values. Okay, hex value 18, decimal value 24, octal value 30, and here you have 1100. 3 zeros are there. Did you get 4 zeros? Mama, no, 3 zeros. It should be 3 zeros. Okay. Like 47. 47 in binary. What is the answer? 1 0 1 1 0 1 1. 1 1 1 1. Four, Yes. 4 ones, huh? Right. Yes. Octal 57. 57. Hexadecimal 2F. 2 and oh sorry. Should be correct, right? Because most of you have mentioned the same answer. I hope that's correct. 47. Right. Okay. What about 675? Binary? 10 10 1 0 1 0 1 0 1 0. Okay. 0 0 1 1. Okay. 10 10,000 1 1 11. Okay. Yes. Right. Octal 1 2 3 4. 1 3 1. No? Sorry. 1 2 3 4. 1 1 2 3 4. 1 2 1 2 4 3. 1 2 4 3. 1 2 4 3. Right. Hexadecimal 2 A 2 A 3. 3. Okay. 2 8 3. 2 A 3. Mhm. Right. Let's see. 6 7 5 10 10 10 3 0 7. Right. Right. 89 in binary 1 0. 1 0 1 1. 0 0 1. Yes. Yes. Right. I check your chat. Octal 1 3 1. 1 3 1. 1 3 1. Nice. Hexadecimal 5 9. 5 9. 5 9. Okay. And after converting, by looking at the numbers itself, you can decide whether it's correct or not, right? Because here in decimal column, you see numbers ranging from 0 to 9, right? None other than that. And in binary, you have numbers ranging from 0 to 1. And here ranging from 0 to 7. And here ranging from 0 to 15, right? So that is how you can figure out whether this is correct or not. Because sometimes even after converting, students keep some invalid numbers there and they think it is correct. එක්සෑම් එකේදී ටක් ගාලා නිකන් අර රෆ්ලි බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට හරිද කියලා අර රේන්ජ් එකේ තියනවාද කියලා බලන්න. ගොඩක් දුරට දැන් ඩෙසිමල් බයිනරි වගේ නම් වරදින්නේ නැහැ. ඔක්ටල් හෙක්සඩෙසිමල් දෙනකොට පොඩ්ඩක් සමහර ලාට ටිකක් අර මාරු වෙන්න වගේ ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඒතර ඔක්ටල් එකේදී පොඩ්ඩක් බලන්න 8 ඉලක්කමක් 9 ඉලක්කමක් එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවනම් මේ කන්වර්ෂන් එකේ ඒක ඔක්ටල් නෙමෙයි.
හරි. ඒතර hexadecimal එනකොට range එකේ පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක නම් ඉතින් එන numbers ටික ඔක්කොම යන්නේ. පොඩ්ඩක් ඒ ටික පරිස්සමින් බලාගෙන ගියාම ඔයගලන්ට එකපාරට පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න පුළුවන්. කරේ වැරදිලාද කියලා. හරි. Right. Now we are going to convert rest of the conversions, right? Binary to decimal, and there I will share the screen again and start the presentation. There we have base, right? Because in the previous conversions, we didn't mention that power, base and its power. But here we can mention the base and power, right? Okay. First one, converting binary number to decimal. Here you have binary number in this side. And when you are converting that into decimal, what you have to do is you will have to take the base values, right? So base is 2. When you have binary, that means base is 2. Therefore, each and every time you have to consider the relevant number and its base, right? So here you have how many numbers? 1, 2, 3, 4, 5 numbers are there, right? Starting from this point, you have to consider the positional value of each and every number, right? For an example, here the positional value is 2 to the power 0. And here the base is 2 to the power 1. And for this one, base is 2 to the power 2. This one 2 to the power 3. This one 2 to the power. Okay. Right. So you will have to always consider what's the base, and you will have to check its position according. Okay. ඔකට ඔයගොල්ලෝ පොසිෂන් එක හරියට බලන්න ඕනේ කන්වර්ට් කරන්න තියෙන එක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය දැන් වරදින්න එකපාරට මෙහෙම කරද්දී තියෙනවා 10 බලයද ගන්න ඕනේ කියලා. හරි කන්වර්ට් කරනකොට අපි ඩෙසිමල් වලට කන්වර්ට් කරනකොට හැමතිස්සෙම බලන්න ඔයගොල්ලෝ අදාළ බේස් එකයි ගන්න. සමහර ලාට අරද්ද ගන්න මේකයි ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම තිබ්බම ඔයගොල්ලෝ කෙලෙම්ම කරන්නේ අර 10.11 ඒ විදිහට ලියාගෙන ගිහිල්ලා කන්වර්ට් කරනවා. ඒකට පාට බයිනරි ටු ඩෙසිමල් නේ කියලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි ගොඩක් වෙලාවට හිතෙන්නේ. ඉතින් ඒක පරිස්සමෙන් මතක තියාගන්න. එහෙමයි කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට බලන්න දෙකේ බිඳුවෙනි බලය වැඩි කිරීම 1. මේක තමයි ඔයගලන්ගේ නම් එක. දෙකේ පළවෙනි බලය වැඩි කිරීම බිඳුව. දෙකේ දෙවෙනි බලය වැඩි කිරීම බිඳුව. දෙකේ තුන්වෙනි බලය වැඩි කිරීම 1. දෙකේ හතරවෙනි බලය වැඩි කිරීම 1. ඒ විදිහට තමයි මේ නම්බර්ස් රේන්ජ් එක යන්නේ. හරි. එතකොට ඒ වැඩි වෙච්ච values ටික එකතු කරගෙන යන්න තියෙන. For an example here, let's select another color. 2 to the power 0 means 1. 1 into 1, 1. හැමතිස්සෙම මේක මතක තියාගන්න ඕනම ඉලක්කමක බිඳුවෙනි බලය 1යි කියලා. ඒතර දෙකේ බිඳුවෙනි බලය 1යි. 8 බිඳුවෙනි බලය 1යි. හරි 10 බිඳුවෙනි බලය 1යි. හරි මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම. එතකොට මේ අග ඉලක්කම වරදින්නේ නැහැ. නේ? ඊට පස්සේ දෙකේ පළවෙනි බලය 2යි. දෙවරක් බිඳුව බිඳුවයි. හරි? ඊට පස්සේ දෙකේ දෙවෙනි බලය 4යි. හතර වරක් බිඳුව බිඳුවයි. දෙකේ තුන්වෙනි බලය 8යි. 8 වරක් 1 8යි. දෙකේ හතරවෙනි බලය 16යි. 16 වරක් 1 16. මේ බල කියන එක තේරෙනව නේද? දෙකේ දෙවෙනි බලය කියන්නේ 2 වැඩි කිරීම 2. දෙකේ හතරවෙනි බලය කියන්නේ 2 වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම 2. Right? This is 2 to the power 4. It is 2 to the power 2.
Okay. ඊරියා දෙන එක නම් මේක ටිකක් නවත්තන්න අමාරුයි PowerPoint එකේ. ඒගොල්ලෝ මම මේ සැරෙන් සැරේට සමහරලාට මක්ක ඉරේස් කරන ගමන් ලියනවා. මේක වැඩි හිතන්න එපා හරි. Okay. එතන මේ විදිහට පොඩ්ඩක් එක මතක තියාගන්න දෙකේ බල කියලා කිව්වම ගණන් හදාගන්න මේ විදිහට. හරි. finally after adding all the numbers together you will have the decimal value right here. 16 plus 8 plus 1 means 25. Right. Now we have come to octal to decimal one. Right. When we are to convert octal to decimal again, we have to consider the base of octal. Right. So octal is a number having base 8. We always count from this position onwards, and therefore right, and then therefore here we are going to start with 8 to the power 0, right, and 8 to the power 1. This position is 8 to the power 2, right? So 8 to the power 0 into 5, 8 to the power 1 into 2, 8 to the power 2 into 3. Those are given here. Okay. මෙතන ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්නේ එහෙම වම් අත පැත්තේ දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් ඔයගලන් වම් අත පැත්තට එකින් එක නම්බර්ස් බලාගෙන එන්න. ඒකට බිඳුවෙනි බලය තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද බේස් එක 8 විතර 8 වල බිඳුව එන්නේ. 8 වල බිඳුව 8 වල 1 8 වල 2 කියලා ලියාගෙන යන්න. ඒකල අදාළ නම්බර් එක වැඩි කරන්නයි තියෙන්නේ. හරි. 8 වල බිඳුවෙනි බලය කියලා කියන්නේ 1යි. මම කලින් කිව්වා හැම ඉලක්කමකම බිඳුවෙනි බලය 1යි කියලා. 1 වරක් 5 5යි. 8 වරක් 1 8යි. 8 වරක් 8 64. 8 වරක් 2 16යි නෙවෙයි. හරි. 8 into 8 8 into 8 8 වරක් 8 64යි. එහෙම තමයි යන්නේ. එතකොට මෙතන 1 වරක් 5 5යි. 8 වරක් 2 16යි. 64 වරක් 3 තමයි මෙතන ඉලක්කම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික එකට එකතු කරාම එන ආන්සර් එක මේ තියෙන්නේ. හරි ආන්සර්ස් වැරද්දක් තියෙනවද කියලා චුට්ටක් චෙක් කරලා බලන්න. Converting hexadecimal. Now this is again easy. Here the base is 16. Therefore you will have to consider power of 16. 16 වෙනි බල තමයි ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ. 16 බිඳුව 16 1 16 2 ඒ විදිහට තමයි බලාගෙන යන්නේ. වම් අත පැත්තේ ඉඳන් බලාගෙන යනවා. මෙතන 16 බිඳුවෙනි බලය. ඊට පස්සේ 16 පළවෙනි බලය. ඊට පස්සේ 16 දෙවෙනි බලය. පස්සේ 16 තුන්වෙනි බලයෙන් නවතිනානේ. එතකොට 16 බිඳුවෙනි බලය 1යි. 1 වරක් 6 6යි. 16 පළවෙනි බලය 16යි. 16 වැඩි කිරීම 5 80යි. 16 දෙවෙනි බලය වැඩි කිරීම බිඳුවනේ තියෙන එකකින්ද බිඳුවයි. ඊට 16 තුන්වෙනි බලය වැඩි කිරීම 2. ටික ඔක්කොම එකතු කරාම තමයි මේ අන්තිම රිසල්ට් එක එන්නේ. right? Okay. Now we have some other conversions down there. Since this is easy, I'm going to continue that one also. ඔයගලන්ට තියෙනවා ලේසි නිසා මම එතනින් එහාට ටිකක් කරලම ඔයගලන්ට ඇක්ටිවිටි එකට යන්න chance එක දෙන්නම්. එතකොට වැඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන් හින්දා මේ ටික ලේසියිනේ. අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න. මම chat එක බලන්න මොන හරි අපහැදිලි හෝ මෙතන අඩුපාඩුවක් note එකේ වැරද්දක් හරි ඔයගලන්ට අහු වුණා නම් දාන්නම්. හරි. Representing octal number using binary, right? So octal number can be represented with help of binary numbers. Here how we do that, right? Usually to represent octal numbers we can use 3 bits. හැමතිස්සෙම මේක මතක තියාගන්න. අපිට octal numbers represent කරනකොට binary වලින් numbers 3ක් ගත්තම ඇති. හරි? එතකොට මෙහෙමනේ දැන් පළවෙනියට දැන් බයිනරි ඒවා අපි 10 පාදයට කන්වර්ට් කරනකොට ඔයගලන්ට මතක ඇති. 2 බිඳුවෙනි බලය, 2 පළවෙනි බලය, 2 තුන්වෙනි බලය ගත්තා.
මේ ඔක්කොම තියනවා කියලා හිතන්න. එතන 1 1 1 කියලා හිතන්න. එතකොට උත්තරේ එන්නේ මේ ටික ඔක්කොම කරාම ඔක්කොම එකට එකතු කරාම දෙකේ බිඳුවෙනි බලය 1යි එක් වරක් 1 1යි එක තන දෙකේ පළවෙනි බලය 2යි දෙවරක් 1 2යි දෙකේ තුන්වෙනි බලය 8යි එතන 2 හරි දෙවරක් 2 4යි 4ක් 4 ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරාම 7යි එන්නේ එතකොට උපරිම නම්බර් එක අපිට යන්න පුළුවන් 7 වෙනකම් right so when we have this representation that means binary representation we can go up to maximum 7 so that is given here හරි එතන මෙතන දීලා තියෙන්නේ A 7 වෙනකම් octal representation එකයි binary representation එකයි හරි ඒතර අර මම වගේ ඉස්සෙල්ලා වරද්ද ගන්න එපා බලේ වැරදුනාම ඔයගලන්ට අගේ වැරදෙනවා ටිකක් වෙලා යනකොට පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස් වෙයි වැරදුනාද කියලා හරි නම්බර්ස් එක්කන වැඩ කරන්නේ එහෙම ඊට වැඩ කරන්න සමහරට වරදින්න පුළුවන් හරි ඒතර මෙතන තියෙන්නේ ඔයගලන්ට ඉලක්කම් තුනම බිඳුව හරි අපි හැමතිස්සෙම ගන්නෙ 3 digits 3 okay එතකොට හැමතිස්සෙම 3 digits ගන්න. ඊට මෙතන හැම අවස්ථාවකදීම ඔයගලන්ට කියනවා digits 3යි තියෙන්නේ. ඊට digits 3ම බිඳුවනේ. බිඳුවයි බිඳුවයි බිඳුව. ඊට පස්සේ බිඳුවයි බිඳුවයි 1යි. මෙන්න 2 represent කරලා තියෙනවා 3 represent කරලා තියෙනවා 4 5 6 7. මේ 7 කියන අවස්ථාව තමයි මම මෙතන ඔයගලන්ට හදලා පෙන්නන්නේ. හරි. එතකොට binary representations අපිට පුළුවන් ඉලක්කම් 3ක් positions 3ක් වෙනකම් ගිහිල්ලා octal representations විදිහට ගන්න. හරි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණයක් විදිහට conversion එකක් තියෙනවා බලන්න 8 පාදයක binary ක්‍රමයට හරවන්න. Here you have an example to convert octal value into binary. So what we do there is we have to consider each and every number in octal and we can represent each and every number in binary. And when we concat both together, we have the final answer. Right? So what we are going to do here, we are going to convert an octal number into binary. Right? When we are converting octal number into binary, we can represent each and every octal value in binary using 3 bits 3 digits හරි මතකයිනේ අපි කරන්න හදන්නේ 8 පාදයකක් දෙකේ පාදයට හරවන එක එතකොට අපිට පුළුවන් 8 පාදයේ තියෙන එකින් එක ඉලක්කම් දෙකේ පාදයට හරවලා ලියන්න ඉලක්කම් 3කින් තමයි හැමතිස්සෙම ලියන්න හිතන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් 3 ඉලක්කම් 3 කියන එක ඔයගොල්ලන්ට 3 තියෙන්නේ this is number 3 in binary. You can write this like this also 0 0 1 1 මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ තුනම තමයි නේද similar but we don't represent that with 4 digits in any case if you use like that what will happen then your answer will be wrong for example here assume now 5 means 101 right පහ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ 101 ඕනනම් ඔයගලන්ට ඕක මෙහෙම බිඳුවයි මෙහෙම ලියන්න ඕනනම් ඔයගලන්ට මේක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නේ මේක ලියන්න පුළුවන් බිඳුවයි 1යි බිඳුවයි 1යි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේකත් ලියන්න පුළුවන් ඕන බිඳුවයි 1යි 1යි 1 හැම ලියමු ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ කියන්නේ තුනේ ඉලක්කමයි ඔයගොල්ලෝ කන්වර්ට් කරලා බලන්න 10 පාදයට කන්වර්ට් කරලා. ඊට මෙතන කන්වර්ට් කරලා බලන්න ඔය කියන අගිනන් දෙකම එකයිනේ. හැබැයි අපි මේ දෙක පාවිච්චි කරලා 53 කියන 8 පාදයේ නම්බර් එකේ ඩෙසිමල් වැලියු එක හැදුවොත් මේ දෙක කන්කැට් කරොත් මොකද වෙන්නේ? 0.1 0.1 ඊට පස්සේ 0.1 1 කියලා ලියන්න. ඊට මේක කන්වර්ට් කරලා බලුවම 53 ඉන්නේ නැහැ. එහෙම බලුවොත් හරි. ඒකට මේ විදිහට කොයිම වෙලාවකදීවත් ඔයගොල්ලෝ කන්වර්ට් කරගෙන යන්න එපා වැරදිලා. ඒත් එහෙම කරොත් වෙන්නේ අපිට හරි උත්තරේ එන්නේ නැහැ. Right? So this is wrong. This
should be eliminated. මෙන්න මේක නැති වෙන්න ඕනේ. Always remember we should consider only 3 digits. Okay. We should consider only 3 digits. හරි හැමතිස්සෙම 3 digits විතරක් පාවිච්චි කරන්න. හරි. ඒක තමයි මෙතන කරලා තියෙන්නේ 5 numbers 3කින් convert කරලා තියෙනවා binary වලට. ඊට පස්සේ 3 numbers 3කින් convert කරලා තියෙනවා binary වලට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනන්ද ඒ දෙක එකට එකතු කරලා මේ විදිහට concat කරලා final binary value එක දීලායි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට දැන් මෙතනදී හිතෙන්න පුළුවන් කොහොමද binary වලට convert කරන්නේ කියලා. ඒතර binary වලට convert කරන්න ඔයගලන්ට මතකයිනේ decimal to binary, decimal to octal. මෙහෙම කන්වර්ට් කරන්න දන්නවනේ. ඒ විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි මේක 10 පාදේ වගේ සලකලා කන්වර්ට් කරන එක තමයි කරන්නේ. හරි. කන්වර්ෂන් එකක් ලියන්න ඕනේ නෑ නේද? 5 කන්වර්ට් කරන්න 5 කොහොමද කන්වර්ට් කරන්නේ? How do we convert 5? 5 divided by 2 into 2 හරිද? වැරදිද? remainder 1 2 1 remainder 0. In this direction we have 1 0 1. Okay. කන්වර්ට් කරන්න එහෙමයි. මම ආයෙ කන්වර්ට් කරන හැටි ආයෙ කරේ නැහැ. මොකද මුලින් කරානේ decimal to binary කියලා කන්වර්ට් කරා. ඒක නිසා 5 ඒ විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ 3 ඉලක්කමත් ඒ විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න. මේ දෙක එක ළඟින් ලියන්නයි තියෙන්නේ. ලියනකොට දෙපැත්ත මාරු කරලා ලියන්න එපා. 3ට අදාළ නම්බර් එක මෙතන ලියන්න, 5ට අදාළ නම්බර් එක මෙතන ලියන්න. හරි දෙපැත්ත මාරු වුණොත් ඒත් වරදිනවා. ඒක මතක තියාගන්න. And then representation of hexadecimal number. Here we use the same technique, but we have 4 digits. හරි මෙතන අර පරණ ටෙක්නික් එකමයි. ඒතර මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ digits 3ක් නෙවෙයි 4ක්. තම තැනකින් බලන්න digits 4ක් තියෙන්නේ. ඒ digits 4ක් තියෙනවා මම කලින් කිව්වා වගේ. මට අර මුලින් කරනකොට වැරදුනේ. ඔන්න ඒ ටික බලන්න 2.0 2.1 2.2 2.3 මෙතන දෙවරක් බිඳුව එකයි වරක් එක ඉන්නේ දෙවරක් 1 2යි දෙවරක් 1 2යි දෙවරක් 2 4යි ඊට පස්සේ දෙවරක් 3 sorry දෙවරක් 3 නේ 2 3 වෙනි බලය හරි 2 into 2 into 2 8 and all together we have 50. Okay, and in hex we say this is F. hexadecimal වලින් 15 කියන්නේ F. මෙහෙම තමයි calculation එක එන්නේ. ඉතින් උපරිමයටම යන්න අපිට bit 4ක් ඕනේ. දැන් කලින් 8 පාදයේදී maximum position එකට එන්න. උපරිමයටම යන්න අපිට bit 3යි ඕන උනේ. 16 පාදයේදී අපිට bit 4කින් 16 පාදයේ ඉලක්කමක් represent කරන්න පුළුවන්. Right? We can represent 8 base 8 number with 3 bits, and we can represent base 16 number with 4 bits. Right? ඒක හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න 8 පාදයේ ඉලක්කම. 8 පාදයේ number එක ඔයගලන්ට පුළුවන් bit 3කින් represent කරන්න කියන එක 16 පාදයේ ඉලක්කමක් bit 4කින් represent කරන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න. ඒක තමයි විශේෂයෙන් කියන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ conversion එක හරි ලේසි. අපි මොකද කරන්න යන්නේ? අපි කරන්න යන්නේ මේ 16 පාදයේ ඉලක්කම binary වලට හරවන එක.
16 පාදයක බයිනරි වලට හරවනකොට ඕගොල්ලන්ට කලින් වගේ මේ එක එක ඉලක්කමක් ඉස්සෙල්ලා දෙකේ පාදයට හරවන්න ඉන්න වෙනවා. දෙකේ පාදයට හරවලා ඒක ඉලක්කම් 4කින් ලියන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න මෙහිමයි කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලා f නේ තියෙන්නේ. f හරවනවා කියන්නේ f කියන්නේ කීයද? f කියන්නේ 15යි. ඔයගොල්ලෝ 15 කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම බිට්ස් 4ම පිරීලා. ඒක හොයාගන්න ලේසි. මේ වගුවෙන් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොහොමද කරන්නේ? 15ට බෙදාගෙන යන්න. හරි. මම 15 මොනවා බෙදානම්කෝ. 15 බෙදීම 2 දෙවරක් 7 14යි ඉතිරි 1යි දෙවරක් 3 6යි ඉතිරි 1යි දෙවරක් 1 2යි ඉතිරි 1යි එකේව 4ක් තියෙනවා 15 ඊට පස්සේ 3 කන්වර්ට් කරාම මොකද 3 කන්වර්ට් කරොත් දෙකේ පාදයට හරවන්න ඕනේ එතකොට දෙකේ පාදයට හරවන දෙවරක් 1 2යි ඉතිරි 1යි හරි එකයි තියෙන්නේ. 11නේ එන්නේ කොහොමද? හැබැයි අපි representation එක ලියන්නේ leading zeros දෙකක් දාලා. We always have to use two leading zeros until we fill 4 positions. Positions 4ක් fill වෙනකම් leading zeros දානවා දැන්. මේක බෙදුවට පස්සේ එකේ ඉලක්කම් දෙකක් විතරයි ආවේ. ඔයගොල්ලෝ ලිව්වොත් බිංදු දෙකක් මුදා මොකද? මෙතට එන්නේ ඔයගලන්ට එකේව 6ක් තමයි ෆයිනල් උත්තරේට එන්නේ මේ බිංදු දෙක හැලෙනවා. හරි. මේ මෙතන තියෙන බිංදු දෙක හැලෙනවා. ඉතින් මේ දෙක හැලුවොත් උත්තරේ වර්ධිනවනේ. ඒක නිසා අපිට බෙදලා මොන උත්තරය ආවත් ඒක ඉලක්කම් 4කට කන්වර්ට් කරලා දාන්න ඕනේ කියලා මතක තියාගන්න. right? Finally, by concatenating those two together, we will get the final result. Concat කරනවා කියන්නේ දෙකට එකතු කරලා ලියනවා. එක ළඟින් ලියනවා. තමයි අපි concat කරනවා කියලා කියන්නේ. Right? Okay. Now, octal to hexadecimal. Here, octal to binary conversion is there, and thereafter we mention that into 4 groups. මෙතන ඔයගලන්ට එහෙම මොනවාද conversion part එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඊළඟට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. නැත්නම් හැබැයි කියලා දුන්නත් ලේසියිනේ. Okay. හරි ඒ ටික අපි ඊළඟට බලමු. මේ ටික convert කරලා ඉන්න දැන්. හරි. Okay, we have discussed the first one and now the second. So shall we? What's the answer for first one? 391. Okay. Second? 51. 51. Okay. I'll give the answer like this, okay? Otherwise, for the second one, we have 51. Third, First one is 391, ma'am. and this one 391. Okay. Third one 79. 79. Yes. Last one? 193. 193. So let's check that with the calculator as well. I hope you will have done correctly. Binary 1140 zeros. 11. Okay. And 110011. Okay. 1001111. 79. 11000001. That's 193. Okay. Okay, good that you have done that correctly. So shall we move to the other one? Convert the following octal numbers into decimal numbers. To 156. 150. Okay. 30. 30. Okay. 302.
is equal to final one, 143. 143. Okay, let's check the answers also. What we have to convert, we have octal to decimal, right? Octal number 234 156. Okay, 36 36 means 30. 156 means 302. 270 means 143. Good. Okay. Fourth question. Convert the following hexadecimal numbers into decimal. 3606. 3606 or 3. Correct? Yes. 6. 905. 905. Yes, I saw that in the chat also. 683. 683. 3. Good. FF means 255. 2 FF. Sorry, 2 FF shouldn't be there, right? 255, right? Sir. 255. Okay. So let's check those as well. Hexadecimal. 16. Okay. 389, 389, 955, 280. Okay. FF we usually know, right? FF online, FF done on someone in. Okay, convert the following into octal. Octal number system. 143. 143. Okay. Yeah. 6314. 1614. 6314. 631. 63. Okay. 474. 27. Next 603. 0. Okay. Next one 633. 633. One name. 633. Yes. Okay. Okay, let's see. Hmm. Hmm. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0. Right, octal. Okay. 1 0 0 1 1 1 1 0 0. Okay. 1 1 0 0 0 0 1 1 603 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6 3 3. Right. Fine. Good. Next one. Hexa. 61F. 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 Yes. Next one. 3 by 3. Yes. Only. Okay. Yeah. C. Part C. 13C. 3C. D. 304. 304. 304. 6. There are 6. Okay, right. 66D, ma'am. 66D. Yes. Okay.
I confirm that with chat. Okay. Let's see. Binary 110000 11111. Okay. 00110011. 100 1100. Okay. 11. How many zeros are there? 5, right? 1, 2, 3, 4, 5. 100. That means 304. Final 1100110111 and 0. Okay, 66E, right? Yes, yes. Deshan and Munshipa, they have mentioned 66E. Yes, that's true. It should be 66E. Okay. Right. So we didn't do these ones, and we'll move back to our lesson, and then I'll again give you the time to do this, and after we'll discuss. Okay. So here in this one, we are going to look into some number conversions plus character conversions also. See what we have there. Right. Now, just a while ago, we discussed about converting hexadecimal numbers and octal numbers into binary, right? So we are going to convert between hexadecimal and octal now, or else octal and hexadecimal now. To do that, we will have to use whatever the information that we used just a while ago. And then අපි convert කරන්න යන්නේ octaluයි hexadecimaluයි අතර conversions. ඒ කියන්නේ decimal to octal to hexadecimal, hexadecimal to octal අනේ විදිහට. ඒකට මේ කලින් චුට්ටකට කලින් ඉගෙන ගත්ත එක අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ටිකකට කලින් ඉගෙන ගත්තේ binary conversion එක. හරි. octal එකක් කොහොමද binary වලට convert කරන්නේ සහ hexadecimal එකක් binary වලට convert කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ටිකකට කලින් අපි බැලුවේ. හරි. ඉතින් ඒක තමයි අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ මේ octal සහ hexadecimal අතර conversions වලට. හරි. මම ඔයගලන්ට ආපහු මුලින් ඉඳන් මේ number system conversion බලුවොත් ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි කොහොමද conversions ගියේ කියලා. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපි convert කරේ ඔයගලන්ට මතක ඇති binary වලට convert කරේ decimal to binary. ඊට පස්සේ decimal to octal කියන්නේ 10 පාදේ එන ඒවා binary conversions වලට අපි ගියා. 10 පාදයෙන් එන ඒවා binary වලට, 10 පාදයෙන් එන octal වලට, 10 පාදයෙන් එන ඒවා hexadecimal වලට. ඊට පස්සේ binary to decimal, octal to decimal conversion කියන්නේ 10 ඒවා තමයි මුලින්ම අපි බලුවේ. 10 පාදේ ඉඳන් අනිත් පාදවලට සහ අනිකුත් පාදවල ඉඳන් 10 පාදවලට. Right? First of all, we tried base 10 to other bases, and thereafter we tried other bases to base 10. Right? And we discussed how to convert octal to binary and hexadecimal to what we call binary. Okay. Now to convert in between, we need 2 steps to follow. First step is we are going to convert whatever the starting base into binary, and thereafter we are going to convert it back to hexadecimal. That is what we are going to do here. Right? මෙතනදී අපි කරන්න හදන්නේ steps දෙකකින් යන්න හදන්නේ. මොකද අපි දැනට ඉගෙන ගත්ත ඒවා මම ආපහු මතක් කරොත් ඔයගලන්ට මතක ඇති 10 පාදේව අනිත් පාදවලටයි අනිකුත් පාදේවල ඒවා 10 පාදවලටයි. ඊට පස්සේ octal binary, hexadecimal binary තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. මම ඒක ආපහු නම් මෙතන පොඩක් note එකක් දාන්නම්කෝ.
this is what we learned. Decimal to other bases. Right? මෙහෙම තමයි ඒක right? Binary, octal, hexadecimal conversions. Okay. ඊට පස්සේ මෙතන other ඒ වගේ binary, octal සහ hexadecimal කියන ඒ වගේ මෙහෙම යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපි අනික් අතට ආයෙ කන්වර්ට් කරාම නේද? ඩෙසිමල් වලට. හරිනේ? මතක ඇති නේද? ඩෙසිමල් වලින් බයිනරි ඔක්ටල් හෙක්සා, බයිනරි ඔක්ටල් හෙක්සා වලින් ආපහු ඩෙසිමල් වලට ඉගෙන ගත්තා. ඔක තමයි පළවෙනි ස්ටෙප් සහ ෆස්ට් ඇන්ඩ් සෙකන්ඩ් ස්ටෙප්ස් කියලා අපි කරේ. හරි? ඔක තමයි පළවෙනි පොයින්ට් එක. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තා මොනවද? ඔක්ටල් to බයිනරි. ඊට පස්සේ third step විදිහට මෙහෙම ගමුකෝ. අතර මම දෙකක් එකට ලියලා තියෙන්නේ හා 1 2 මම මෙහෙම කරන්න. මම මෙහෙම ලියන්නම් මෙතන first and second steps කියලා දෙකම. first comma second and third one and fourth one. Okay, fourth one we tried hexadecimal to binary. Okay. Now we are trying octal to hexa and hexa to octal. Okay, conversion in between these. Right, to do that, what we first do is we will have to use whatever the things that we have tried previously. Right, the first option we are going to check, we are going to convert octal into hexadecimal. So what we do is we are going to use what we learned as the third step. We are going to convert that into binary first, and thereafter we are going to convert that binary into hexa again. Okay. Octal, we are going to convert that into binary, and thereafter we can convert back it into hexa. Okay, that is what we are going to do here. Now, example, one example is given here. Convert 752 to hex. First, convert the octal to binary. You already know how to convert octal values into binary. We learned that before. Octal to binary. කරන හැටි ඔයගොල්ලෝට මතකයි. එකින් එක අපි 10 පාදයෙන් convert කරන විදිහට binary values එක එක ඉලක්කමේ binary values හොයලා ඒ දෙක concat කරන එක තමයි කරේ. හරි? ඒක තමයි දැන් මෙතන කරන්න යන්නේ. එතකොට දෙකේ binary ඔයගොල්ලෝ හොයන්න දන්නවා කොහොමද කරන්නේ? දෙක බෙදාගෙන යන්නනේ තියෙන්නේ නේද? ඉරි 1 sorry 1 0. එතකොට අපිට මෙතන 2 ලියන්න අපි 1 0 කියලා. නමුත් ලියනකොට අපි කොහොමද leading 0 එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. We will have to use a leading 0. හරි? දෙක ඔන්න හරි. ඊට පස්සේ පහේ ඉලක්කම. Next we have to convert 5. How? Divide by 2. 2 into 2, 4, 1. 2 into 1, 0. So this is 1, 0, 1. We don't need any leading zeros because we already have 3 numbers. ඒතර කලින් අවස්ථාවේ අපිට ආවේ 1.0යි ආවේ. දෙක බයිනරි වලට හැලෙවුවාම අපි ඒකට ඉස්සරහින් තව බිඳුවක් දැම්මා. මොකද මේ 8 පාදේනේ තියෙන්නේ. 8 පාදේ තියෙනවා බයිනරි හරවනකොට අපි මොකද කරන්නේ? හැමතිස්සෙම හැම ඉලක්කමටම digits 3ක් ගානේ දාන්න ඕනේ. ඒතර digits 3ක් තිබ්බ නැති හින්දා තමයි leading 0 එකක් දැම්මේ. ඒතර මෙතන 5 කියන එකට leading 0 එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. leading 0 කියන්නේ අර මුලට බිඳුවක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඉලක්කම් 3ක් තියෙනවා. ඊළඟට 7 කන්වර්ට් කරාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 7 කන්වර්ට් කරාම එකේවා 3ක් එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට දෙකෙන් බෙදාගෙන ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. බෙදාගෙන ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මේක මතකයි නම් මේ chart එක මතකයි නම් ඔය එකක්වත් ඇත්තටම මේ බෙදා ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේක roughly මතකයි නම්
මේක අතර මතක තියාගන්න අමාරු නේ මතක තියාගන්න පුළුවන් 0 1 ලියන හැටිනේ සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු මතක හිටිනවා හරි නැත්නම් හැමතිස්සෙම මේක බෙදා ඉන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා right so rather than dividing each and every time rather than dividing for each and every question it's easy for you to remember this right because it's easy to remember right so even in your mind you can figure out what's the value so likewise you will have to convert these numbers into binary first right so that is what we have here මෙතන තියෙන්නේ ඒ convert කරපු values ටික නේ 0.1 තියෙනවා අපි මුලින්ම බලුවේ ඊට පස්සේ 101 තියෙනවා අපි 101 කියන්නේ නැතුව 1.1 කියමු මොකද binary නේ ඊට පස්සේ 111 right so that is the binary conversion of 752 right we can concat all those things together now what we do is we are going to regroup this number into 4 bits right we are going to regroup this into 4 bits why because we know when we consider binary representations can be converted into hexadecimal by representing each and every hexadecimal number with 4 binary digits. අපිට ඔයගලන්ට මතක ඇති මෙතන හැම hexadecimal number එකක්ම ගත්තම binary format එකකින් මේ විදිහට කොටස් 4කින් දක්වන්න පුළුවන්. ඒ ඔයගලන්ට මතක ඇති binary conversion hexadecimal value එකේ binary conversion එක. මේ තියෙන hexadecimal value එකේ binary conversion එක. ඉතින් මොනවා හරි binary conversion එකක් අපිට තියෙනවා නම් ඒක hexadecimal කරන්න නම් අපි මෙහෙම 4 කොටස් වලට කඩලා මේකේ අගයයි මේකේ අගයයි ගත්තම හොඳට හරි. හරි ඒ දෙක එකට එකතු කරලා ලියන්න තියෙන. මෙතන තියෙන තුනේ ඉලක්කම. මෙතන තියෙන්නේ 15 කියන එකනේ. 15 කියන එක 15 විදිහට ලියන්නේ නැහැ. hex වලින් ලියනකොට hex කියලායි ලියන්නේ. හරි. ඉතින් කල්ලොත් එහෙමයි. binary value එකක් ගත්තොත් මේක octal වලට හරවන්න නම් අපි කරන්නේ තුනේ කොටස් වලට කඩනවා. මේ පැත්තේ අගය කීයද? මෙතන අගය එන්නේ 3යි. ඊට පස්සේ මෙතන අගය එන්නේ 5යි. ඒතර 53 තමයි octal value එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි හැමතිස්සෙම කරන්නේ. ඉතින් මොනම විදිහක හරි binary number එකක් තිබුණොත් ඔයගලන්ට ඒක අවශ්‍ය කොටස් වලට කඩාගෙන අවශ්‍ය format එකට හදාගන්න පුළුවන්. right? So what you have here is now you have a binary number. This is the binary number you have here. What you have to do is you have to divide that into 4 divide that into groups having 4 bits per section. එක section එකට bit 4ක්. දැන් මෙතනදී අර කලින් කරා වගේ leading zeros දාගෙන එහෙම යන්නේ නැහැ. What will happen for in this case if you add another zero in between your final value modifies right? ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම මැදින් බින්දුව දාන්න ගියොත් මෙතන අගේ වෙනස් වෙනවනේ. හරි ඒක නිසා අපි එහෙම ඒවා කරන්නේ නැහැ. අපි එහෙම නොකර අපි කරන්නේ මොකක්ද? මේ තියෙන නම්බර් එක ඒ විදිහටම කොටස් වලට කඩන එක. හරි? එතකොට අඩුපාඩුවක් ආවොත් අපිට අවසානයේදී සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වුණොත් අපිට අවශ්‍ය අර කොටස් වලට අදාළ નિયમિત numbers දාන්න. එතකොට අපි leading zeros දානවා. අපි මේක තමයි number එක. මේ number එක අපි කොටස් වලට කඩන්න ඕනේ. Right? This is the number that we have for the conversion. What we have to do is we have to count 4 bits and divide. Right? We are going to start from right hand side. 1, 2, 3, 4. Okay. I'm going to divide from this place. And again 1, 2, 3, 4. Going to divide from this one. Okay. Right. So not necessary to add leading zeros because leading zeros will not increase the value. Right. ඔයගොල්ලෝ මෙතන leading zeros දැම්මේ නැහැ කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් 4 sections විදිහට ගන්නවා නම් leading zeros 1 2 3ක් එන්න ඕනේ. octal hexadecimal වලට හරවනකොට. හරි? එහෙම තමයි කඩන්නේ. ඒක ලිව්වේ නැතුණා කියලා ගැටලුවකුත් නැහැ. මොකද
leading zeros වලට අගයක් නැහැ. බිංදුව වලින් ගුණ වෙන්නේ නේද? ඕනම දෙයක් බිංදුවෙන් වැඩි කරාට value එකක් එන්නේ නැහැ. When you multiply anything with zero, nothing will happen. So no need to mention these zeros. But if we consider who are the other bits, then we have leading zeros, right? Those zeros are hidden. We can assume like that. And thereafter, what we do, we have to convert this into hex value. So මේ ටික අපි hex වලට convert කරනවා මේ එක කොටසක්. ඒතර මේ පළවෙනියට hex වලට convert කරන්න තියෙන මෙන්න මේ number එක, දෙවෙනියට hex වලට convert කරන්න තියෙන මේ number එක, තුන්වෙනියට මෙන්න මේ number. මේක නම් බැලුව බැලමටම කියන්න පුළුවන් 1යි කියලා. ඊට අනිත් ඒවා කොහොමද කරන්නේ? ඔයගලන්ට මේ sample එක මතකයි නම් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ sample එක මතක නැත්නම් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් binary තියෙන decimal වලට හරවන්නේනේ. දැනට 10 පාඩින් හදාගෙන යන්න ඕනේ. කොහොමද මේක බලන්නේ? 2 බිංදුව 2 1 නේද? 2 2 2 3. ඔයගලන් ලොකුවට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ මේක අර ලොකු නම්බර් එකක් වවට. හරි ඉලක්කම අගේ වැඩි වෙන්න නම් අපි හැමතිස්සෙම වැඩි කරන්න ඕනේ. අඩු වෙන්න නම් බෙදන්නයි ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙතන 752 බයිනරි කන්වර්ට් කරනවා කියන්නේ දැන් අටේ පාදයේ තියෙන ඉලක්කම් වල අගය අඩු වෙන්නයි ඕනේ නේ. 7 5 2 නැතුව 1.1 එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අගයන් අඩු වෙනවා. අගයන් අඩු වෙනවා නම් අපිට කරන්න තියෙන ගොඩක් වෙලාවට බෙදන එක. ඔයගලන්ට රෆ්ලි එහෙම මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අගයන් වැඩි වෙන තැන. දැන් මෙතන බයිනරි 2 වෙන කන්වර්ෂන් එකක් නේ. එතකොට එතෙන්දී අගය වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා ඔයගලන්ට අර වැඩි කරන පැටර්න් එක තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම මතක තියාගන්න පුළුවන්. When you remember, it's easy for you to remember what you are going to do. If you are going to reduce the base value, division will occur. If you are going to increase the base value, multiplication will occur. Right? So in this situation, that means in this point, we will have to use that multiplication pattern, right? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. 2 to the power 0 means 1, 1 into 0, 0, 2 into 1, 1, then 2 into 3 means 8, right? 8 plus 2, 9, 10, right? So the value of this is 10, but when we are using hexadecimal number system, we don't have number 10 there. We have numbers from 0 to 9, and thereafter we have letter A. That's why we have letter A here. Okay, right. Any questions so far? Make a පැටලෙනවද? මොනවා හරි question එකක් තියෙනවද? chat එකේ හරි දාන්න අහන්න තියෙනවා නම් නෑ නේද? හරි අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න. හරි. So that is how we convert octal into hexadecimal. හරි. octal into hexadecimal conversion එහෙමයි කරන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා hexadecimal to octal. So what we do? Again, we have to convert like before, but in this case, what we have this is the final one. We are going to convert hexadecimal to octal. We have to convert hexadecimal into binary, and then we can convert that into octal. Right? කොහොම තමයි convert කරන්නේ? ඉතින් hexadecimal binary වලට යනවා කියන්නේ when we convert hexadecimal to binary, we are going to reduce the base value, right? So what we do? Right? We are going to reduce the base value. Okay. So that division like pattern will occur there. Okay. And thereafter what we do? We have to create groups having 3 bits per each. By doing that, we can convert hexadecimal to octal. I think there's a question in the chat. Explain again. Okay, I'll explain both again. Okay.
Okay. There's a request to explain it again. ආපහු කියන්න කියලා ඉල්ලීමක් තියෙනවා. මම ආපහු ඒක කියන්න. ඒ ටික මම කරනවා. I'm going to erase whatever the things I have mentioned here. Yeah, I'm erasing all the things. And I'm going to start again. Okay. අන්න මම erase කරා දේවල් කිහිප. මම මේ ටික මෙහෙම තියන්නම්. ඒ ටික erase කරන්නේ නැතුව. Right? I'm going to keep these things as it is without erasing them. Okay. Right. Let me select laser pointer now. I think you all remember the conversions that we did from this morning to now. අද උදේ ඉඳලා මේ වෙනකන් කරපු conversions මතක ඇති කියලා හිතනවා. Okay. එතකොට ඔයගලන්ට මුලින්ම තිබ්බේ decimal conversions decimal වල ඉඳලා binary, octal and hexadecimal. You had conversions from decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal. And thereafter we did binary to decimal, octal to decimal and hexadecimal to decimal. Right? I think you all remember that conversion. Thereafter we converted octal to binary and hexadecimal to binary, and now it is to convert octal to hexa and hexa to octal. Right? So අපි මෙහෙම convert කරන්න තියෙන්නේ දැන් 5යි 6යි. අපි උදේ ඉඳන් මේ steps හතරම කරා. ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්න ඕනේ එකක් තමයි අර බෙදාගෙන යන ක්‍රමය. You should have to remember few things regarding this. The first one is that division activity, right? So that is this. I'll go back to that slide. Right? That is this, right? Division operation, right? So why we do this? To reduce the base. Base එක අඩු කරන්නයි මේ බෙදාගෙන යන වැඩේ කරන්නේ. Reducing means here you have higher base value and here you have lower base value, right? You are going to reduce. Right? Reduce. That's why you use division. ඔගොල්ලෝ බෙදන්නේ base එක අඩු කරන්න. Base එක අඩු කරලා ඉතින් බෙදන්න. 10 base එක කිව්වා. 10 base එක මෙතනදී මෙතන කඩ. මෙතනදී අඩුයි. ඒතර මේකදී ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් අර වෙනස් විදිහකට හෙයි. ඒක පොඩ්ඩකට දැනට අමතක කරන්න. මේක අපි කන්වර්ට් කරෙත් මේ විදිහටමයි. හරි? ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයගලන්ට බලන්න converting binary to decimal. ඊට පස්සේ අපි මෙතන කරේ දැන් binary values decimal නේ. අර අගේ වැඩි වෙනවා වගේ දෙයක් නෙවෙන්නේ. එතකොට මේ වැඩි කිරීම ක්‍රමයේ වගේ වැඩි කිරීම ක්‍රමයට තමයි අපි ගියේ. මෙතනදිත් ඒ වගේමයි. octal to decimal. ඒතර මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනසක් තියෙනවා hexa to decimal. ඒක ඒ විදිහටම දැන්ට තියාගන්න. අර මුලින් conversions දෙකත් එක්ක ඔයගලන්ට ඒ විදිහට මතක තියාගන්න පුළුවන්. හරි hexa එකේදී ඔයගලන්ට හිතේ මෙතන 10යි මෙතන 16යි නේ තියෙන්නේ. එතකොට වෙනස්නේ කියලා. ඔව්. එහෙම තමයි. ඒකට අර මතක තියාගන්න ලේසි විදිහක් තමයි මම ඔයගලන්ට කිව්වේ. එහෙම අර වෙනස් වෙනකොට අඩු වෙගෙන යනවා. ඒතර ඒකම hexa එකට වෙනස් කියන එක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. හරි? ඊට පස්සේ binary වලට හරවනකොට ඔයගොල්ලන්ට octal වලදී කරන්නේ අර එක එක numbers අපි ආපහු අර කලින් ක්‍රමයමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ number එක binary කරනවා, මේ number එක binary කරනවා, දෙක එකට එකතු කරනවා. hexa වලත් එහෙමයි. මේ number එක binary කරනවා, මේ number එක binary කරනවා, දෙක එකට එකතු කරනවා. Right? Even here you will have to convert each and every number into binary and concat. Okay? But what you have to remember is here you have three numbers. That means 3 bits every time. But here you have 4 bits every time. මෙතන bit 4ක් හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ. මේකෙදි bit 3ක් හැමතිස්සෙම තියෙනවා. ඒක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. රක්ලි මතකයි නෙන්නේ. ඊළඟට දැන් කරන එකේදී තුරබල මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කෙලින්ම convert කරන්න නැහැ.
binary වලට convert කරලා තමයි hex වලට convert කරන්නේ. Convert 752 to hex කියලානේ තියෙන්නේ. You have to convert 752 in the base 8 to hex. What do? You have to convert it into binary conversion, and then you have to regroup that into 4 groups. How? 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4, and here you have leading zeros. No need to write them. මුලින් බිඳුව ගොඩක් තියෙනවා. බිඳුව තුනක් තියෙනවා. ඒක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අගේ වෙනස් වෙන්නේ නැති හින්දා. මේක කොටස් හතරට කඩලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී මේක ආපහු ඔයගොල්ලන් එක එක නම්බර් එක කන්වර්ට් කරනවා hexa කියන වැලියු එකට. ඉතින් මේක කන්වර්ට් කරාම මෙන්න මේ වර්ගෝ ෂිෆ්ට් අපිට මතක තියාගන්න එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයගලන්ට. සම්බන්ධ මෙතනත් අර මම කලින් කිව්වා වගේ අගේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ නේ එකින් එක. මේ 10 10 කොහොමද මේක වෙන්නේ? 10යි 10යි ගත්තොත් මේක බයිනරි වැලියු එකක් නේ. බයිනරි වැලියු එකක් ඔයගලන්ට මෙතනට hexa වැලියු එකක් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. හරි. මෙතන වැලියු එක බිඳුවයි, මෙතන වැලියු එක දෙකක් එක දෙකයි. මෙතන වැලියු එක බිඳුවයි, මෙතන වැලියු එක දෙවරක් දෙකේව තුනක් 8යි. 8යි 9යි 10යි. 10යි කියන්නේ A. letter A. ඒ විදිහටම තමයි අනිත් ඒවා කන්වර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙම තමයි කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. ආයි මම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරාම ආපහු ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් බලන්න. හරි. ඉතින් අර මම කියපු ටික මතක තියාගන්න රෆ්ලි. මේ දෙකට මතක තියාගන්න මේ විදිහටම තමයි අනිත් එකටත් කරන්න කියලා මතක තියාගන්න. කියන්නේ බයිනරි ඔක්ටලුයි පැටර්න් එක මතක තියාගන්න එක ලේසි. decimal to binary කිව්වම binary to octal කිව්වම ඊට පස්සේ binary to decimal octal to decimal කිව්වම ඒ විදිහම follow කරන්න hexadecimal එකට. හරි. ඒක ලේසි. right. Right, so hexadecimal to octal, what we do here? In hexadecimal to octal, again, we have to convert hexadecimal value to binary and divide into groups using 3 digits. මෙතනදී අපි කඩන්නේ digits 3ට. මේක. එහෙම කට් කරාම එක එක digit එකේ value එක අපි ගන්නවා. මේකේ අගේ කීයද? 10 පාදේ. මේකේ අගේ කීයද? මේකේ අගේ sorry 8 පාදේ. මේක අගේ කීයද? මේකේ 8 පාදේ කීයද? ඒක 8 වලට කන්වර්ට් කරනවා කියලා ලොකු වෙනසක් නෑ. අර 10 පාදයට හරවනවා වගේම තමයි හදන්නේ. මොකද මේකේ බේසික් අඩුයිනේ. හරි මේ විදිහට කන්වර්ට් කරගෙන ගියාම ගැටලුවක් නැහැ. Right. So finally we have character representations. Okay. Now everything we discussed up there was about number representations, and now we have something called coding schemes. Right? These coding schemes are set of patterns with combination of zeros and ones. Right? So using those combinations, we can define whatever the characters available to us. I think you all remember about characters. There was a slide for that. I think here, see, these are the characters. Now you know how to represent numbers, but you don't know how you can represent letters, right? ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා numbers represent කරන්න. numbers අර බෙදලා වැඩි කරලා ඒ විදිහට represent කරන්න පුළුවන්. නමුත් character එකක් අපිට එහෙම බෙදන්න වැඩි කරන්න එහෙම පුළුවන්ද බෑනේ. මොකද positional weights නැහැ. We don't have positional weights for these ones. But for these ones, we had positional weights. Therefore, we converted those easily, right? Positional weights තිබුණ නිසා අපි හරි ලේසියෙන් convert කරා numbers. නමුත් characters වලට අපිට positional weights බලන්න එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා අපිට ඒ විදිහට බෙදලා වැඩි කරලා convert කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි coding schemes පාවිච්චි කරනවා. ඒතර මේ coding schemes
predefined set of coding schemes. These coding schemes are predefined set of coding schemes. We are going to use them for our conversion. Okay. අපි ඒවා පාවිච්චි කරනවා අපේ conversion එකට. Any text-based data is stored by the computer in the form of bits. Even we are going to store characters, all those characters should be stored in zeros and ones. The combination of zeros and ones used to represent data are defined by patterns called coding schemes. Right? When we want to represent a character, what we do is we give a predefined pattern for each and every character. That is what we are going to do. අපිට අකුරක් මතක තියාගන්න ඕන නම් ඒ අකුරට අදාළව අපි binary pattern එකක් දෙනවා. මේක තමයි මේ අකුරේ binary pattern එක. එතකොට මේ symbol එකේ binary pattern එක මේකයි. hash කියන sign එකේ binary pattern එක මේකයි. අන්න ඒ විදිහට predefine කරපු binary patterns තියෙනවා. ඒවා තමයි අපි coding schemes කියලා refer කරන්නේ. Right? All those predefined set of patterns are called coding schemes. These are used for storing characters inside your computer. And they, some example character representations are given here: BCD, ASCII, extended ASCII, and certain set of coding schemes are here. විතරයි වගේ coding schemes කීපයක් තියෙනවා BCD, ASCII, extended ඒ විදිහට කියලා. හරි. එතකොට binary coded මෙතනදී අපි ගත්තම coding කියන්නේ අපිට ගොඩාක් දේවල් represent කරන්න බැරි coding scheme එකක් තමයි binary coded scheme එකක් කියලා කියන්නේ. මෙතන 6 bit කියලා දීලා තිනවා. Here it is given as 6 bit, but there are a number of versions. You can refer that, right? For an example, here you have 4 bit one, right? Here you have 4 bit one. So this is the pattern. If you want to represent 0, you are going to represent that with this pattern. If you want to represent 1, you are going to represent that using this second pattern. Right? So this is somewhat similar to the binary conversion of the decimal number. මේක හරියට decimal number එකේ binary representation එක වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන BCD binary coded decimal කියන්නේ. decimal එක binary වලට හරවනවා. හරි. ඒතර ඒ විදිහට තමයි BCD code එක තියෙන්නේ. conversion ගත්තම බලන්න. ඒක ලියනකොට අපි ලියන්නේ 3 මෙහෙම ලියන්නේ 9 මෙහෙම 0 7 මෙහෙම 7093 ලියන එක මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න. හරි. ඒතර ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ එතන BCD conversion එකේ. හරි. ඒතර මේවත් අපි කියන්නේ numeric values තමයි මෙතන තියෙන්නේ. උනට මේ එක එක numeric character එකක් අපි මෙතන represent කරන්න ගත්තාම මේ විදිහට represent කරන්න පුළුවන්. හරි. මේවත් අර අකුරු වගේ ලියවෙනවනේ නේද? කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ value එක පැත්තකින් තියන්න. You just keep the value aside. the value එක පැත්තකින් තිබ්බම ඔයගොල්ලෝ පොතේ ලියනවා නම් මේක අකුරක් විදිහට ලියන්න එපානේ. value එක අමතක කරන්න. මේක character එකක්. මේක ඒ අකුර අපි පොතේ ලියනවා වගේ මේ numbers උත් අපි ලියන්න එපා. ඒතර numbers උත් characters තමයිනේ. Right? Numbers also characters. Why? Because we have to write. We have to represent that as a text. Within our text, even within our text, we will have to represent the numbers. We don't, sometimes we use numbers to do calculations, but sometimes we do use numbers to represent a value. Okay? සමහරවිට අපි අගයක් පෙන්වන්න document එකක දානවානේ. සමහරවිට අගයන් එකතු කරලා value එකක් ගන්නවා. ඉතින් එහෙම තියෙනවා. ඒකට ඒක තමයි මෙතනදී ඔයගලන්ට තියෙන්නේ. එතකොට ASCII කියලා කිව්වම ASCII වල ඊට වඩා ටිකක් වැඩි bit මානයක් තියෙනවා. Here in ASCII you have little bit more bits. Here it states that it has 7 bits to represent 128 characters. Okay, and here you have some characters that are given in ASCII character set. The ASCII character set එකේ තියෙන characters බලන්න මේ මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා 0 1 2 3 4 ඒ විදිහට තියෙනවා. low order high order කියන්නේ අර දෙපැත්ත 8ක්. මෙතන bit 8යි, මෙතන 4යි, මෙතන 4යි. එහෙම තියෙන්නේ. හරි. ඊපස්සේ දෙවෙනි එක ගත්තාම මෙතන 4යි. ඊපස්සේ මෙහෙම යන්න පුළුවන්.
බිංදුව 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 8යි. පළවෙනියට පටන් ගන්න මේ බිංදුව 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 4 8ක් තියෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8යි. ඊට ඊළඟට ඊළඟ සෙට් එක. මේ විදිහට යන්නේ බිංදුවයි බිංදුවයි මෙහෙම බිංදු 4යි. ඊට පස්සේ බිංදුවයි බිංදුවයි එක. ඔයගලන්ට රීඩ් කරන්න you can read right 0 0 0 then 0 0 1 then 0 0 0 0 0 again 3 zeros and 1. එහෙම යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අර graph read කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේක read කරන්න පුළුවන්. Right? Likewise you are reading graphs. You can read this and here you see whatever the characters that we have for ASCII. මේ set එකේ තියෙන character. ඊතර මේ hash එක represent කරන්නේ මෙතන ඉන්නේ මේකයි මේක. 0011 0012 එහෙම තමයි represent කරන්නේ. If we want to represent let's say letter J, it is represented with 1010 and here 1010 and here 0110. එහෙම තමයි represent කරන්නේ. අර graph read කරනවා වගේ තමයි මෙතන representation එක තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මීට වඩා ඔයගලන්ට අකුරු තියනවා නම් මොනවද වෙන්නේ? කරන්න බෑ. දැන් මෙතන can you see any Tamil letters here? Can you see any Sinhala letters here? Right? No, right? You can't see those letters. So to do that, we will need another way of representing them. Okay. Here you have an example to represent hello world. Right? So you will have to find out each and every code for these ones. H, how to represent H, how to represent E, how to represent L. Likewise, each and every letter will have to be represented with the relevant ASCII code. අපි represent කරනකොට එක එක අකුර represent කරන්නේ මොන character එකෙන්ද කියලා හොයාගන්න වෙනවා. Here. හරි? මේ එක එක අකුර represent කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ඔයගලන්ට බලන්න වෙනවා. ඉතින් එක එක අකුර represent කරන්නේ කොහොමද? එතන තියෙනවා මෙතන H අකුර බලන්න H hello කියන්න H අකුරෙන් පටන් ගත්තොත් H අකුර හොයන්නකො බලන්න මේ කෝඩ් එකේ H where's H? This is the place of H. That means 1 3 zeros and here 0 1 0 0. Right? 1 3 zeros here 0 1 0 0. Okay. So here this side higher order bit. Make a higher order bit. Make a lower order bit. කියලා තියෙනවා. Higher order lower order දන්නවා නේද? Higher order. Sorry. Higher order කියන්නේ order එක වැඩි පැත්ත. Lower order කියන්නේ lower order එක අඩු පැත්ත. So here you have higher order. Here you will have lower order. So when we write that, first we will have to consider lower order bit and then higher order. And lower order තියෙන්නේ. Higher order තියෙන්නේ. හරි නේද? ඉතින් ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Okay. No, right? You don't need to remember these ones. ඔයගලන් අහනවා question එකක් මේව මතක තියාගන්න ඕනේද කියලා. Not at all. කොහොමදත් මතක තියාගන්න එපා. මොකද ඉතින් මේ ඔක්කොම 250 ගණන් මතක තියාගන්න පුළුවන් බෑ නේද? You will be given in any case if you are asked to convert, you will be given this character set. Then only you can do that, right? So no need to remember. But I encourage you to remember these two. මෙන්න මේ දෙක මතක තියාගන්න. එතකොට ආය හරව ඉන්න ඕනේ නැහැ. මතක තියාගන්න අමාරුත් නැහැ. ටක් ගාලා මතක හිටින්. ඒ දෙක විතරක් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මොකද එතකොට ඔයගලන්ට අර conversions ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. බෙදා ඉන්න ඕනේ. Right? You don't have to divide every time. So therefore remember that. No need to remember these coding schemes. Right? So here
explaining character set again. This is ASCII character set, right? So previously we saw BCD. So based on the coding scheme you are using, it will have different representation. ඔගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන coding scheme එකත් එක්ක ඒක වෙනස් වෙයි. The coding scheme එක ගොඩක් වෙලාවට දෙනවා. ඉතින් coding scheme එක බලන්න නැතුව අපිට කියන්න බෑ. දැන් binary එක නම් BCD එකේ මේ numbers ටික නම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම representation binary representation එකනේ. නමුත් මේක බෑ හිතා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි එක letter එකක වගේ එහෙම දැනන් ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. එන්න එහෙම ලොකුවට අපිට මේවා ඔක්කොම මතක තියාගන්න බෑ. එහෙම අවශ්‍යත් නැහැ. හරි. ඒත් මේ higher order bit, low order bit කියන pattern එකට තමයි අපි ලියන්නේ. දැන් මේක දෙපැත්ත මාරු කරලා දුන්නොත් එහෙනම් මේ දෙපැත්ත ඔයගොල්ලෝ මාරු කරලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. කියන්නේ එහෙමයි. මම කියන්නේ. I'm going to erase all these things again. Right here, let's take letter H again, okay? And here it is clearly given this side contains higher order bit and this side contains lower order bit. Bit pattern එකේ දැන් මේකේ bit කීයක් යනකම් යනවාද මේ බැලුවොත් representation එකේ 8ක් තියෙනවානේ. bit 4යි bit 4යි විදිහට මෙතනට යනවා. ඔයගලන්ට එතකොට higher order කියලා කිව්වම higher order කියන්නේ අර number waiting වල weight එක වැඩි වෙන යන පැත්ත තමයි higher order කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මුල හරිය තමයි higher order කියලා කියන්නේ. අග හරිය තමයි low order කියලා කියන්නේ. higher order එන්නේ මෙහෙම low order වෙන්නේ මෙහෙම. දැන් ඔයගලන්ට මේ වගුව මෙහෙම නැතුව අනිත් පැත්ත මාරු කරලා දුන්නා කියලා හිතන්න. වගුව හරවන්න පුළුවන් නේ. You can rotate this chart, right? In any case, if they mark this side as higher order, this side as lower order, then you will have to properly figure out which set of bits should be mentioned where. මොන bit set එක මොන පැත්තෙද දාන්න ඕනේ කියලා එතකොට තෝරගන්න. හරි. higher order bit H එකේදී තියෙනවා මම දකිනවා මෙන්න මේකයි. H එකට අදාළව මෙන්න මේකයි. එතකොට higher order එක ඉස්සෙල්ලා ලියනවා. lower order bits ටික පස්සේ ලියනවා. higher order මොකද්ද bits ටික? 0යි 1යි 0යි 0යි. lower order මොනවද? 1යි 0.3යි. Right? Low order is that, higher order is that. That is given here. Right? For each and every character, you will have to find relevant binary format like that. එතන හැම character එකකටම වාක්‍යයක් තිබුණොත් ඒ වාක්‍යය දැන් අපි ලියන sentence එකක් computer එකේ තියාගන්න මේවා මේ විදිහට convert කරලා තමයි තියාගන්න. ගාන විතරත් මේ hello world කියන එක තියාගන්න හැටි තියෙනවා. Right? Hello world, if your computer needs to store hello world, it cannot store these letters as it is. What it does, it should follow a specific character set and thereafter it should have to be converted into binary format and then it will be stored electronically. Right? So that's what's going to happen. Okay. And extended ASCII, there also you have a predefined code, and this one again you have predefined code, and this is one of the most important one because for Unicode we have code for each and every character, right? We know that nowadays we represent our languages. We write the different letters from different languages. අපි දැන්නට අපි බලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ Unicode හරහා එක එක characters store කරනවා. මුලින් තිබ්බනේ මුලින් තිබේ ඉංග්‍රීසි අකුරු සහ ප්‍රධාන symbols නේ. අතර Tamil characters, Tamil letters වල තියෙන Tamil letters, Sinhala letters, ඒ අරින්ද වෙන භාෂාවල තියෙන letters ඒ හැම දෙයක්ම වගේ represent කරන්න පුළුවන් විදියට characters set එකක් තියෙනවා. ඉතින් අමතර දේවලුත් තියෙනවා මේ symbols නේ. character map ඔයගොල්ලෝ word එකට ගිහිල්ලා පොඩක් මේක බලන්න පුළුවන්. word එකේ මේක check කරලා බලන්න ඕන character map එක ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන්. ඒතර symbols එහෙම set කරනකොට එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. හරි. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලන්නත් පුළුවන්. දැන් see එතන මේකේ නැති දෙයක් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. හරි. ඉතින් හැම character set එකක්ම
තියෙනවා Unicode like I think අපි Unicode දැනට පාවිච්චි කරන්නේ අපේ systems වල, right? That's why we are using Unicode now. Okay. Right. So that's all that we have to learn today, and next week we are planning to learn about logic case, right? So logic case are usually represent how we store data inside these computers in the circuitry level. අපි circuitry level එකකින් ගත්තාම කොහොමද මේ data store කරන එක වෙන්නේ, එක එක operations එක්ක ඒවා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන හැමදේම අපිට එන සතියේ discuss කරන්න පුළුවන්, right? So I'm going back to top of the session that we discussed from this morning, right? We discussed about how data represent in computers. We discussed about digital data, how a signal value can represent a number. We discussed about different data units that we refer in computing. We have number of terms: bit, byte, word, nibble, and kilobyte, megabyte, gigabyte. Like unit conversions are also included into that. And when computers represent data, they have two different formats to represent. Number representations are there and character representations are there. When we think about number representations, we have weighted numbers and we have non-weighted numbers. Weighted numbers are the numbers that contains positional values, like the decimal number system that we are using now, right? Indo-Arabic number system. And when it comes to non-positional number systems, we don't have that kind of positions, weighting, like Roman numbers, right? And we learned different number conversions, and basically we learned 6 types, right? Yes. Decimal to other formats and other formats to decimal, octal to binary, hexadecimal to binary, and octal to hexa, hexa to octal. Okay, those are the different types that we learned. And finally, we moved into character representation. When we are to do character representation, we have coding schemes. So coding schemes are predefined. We are not going to calculate at the time and do something, right? We have predefined set of coding schemes. So different coding schemes have different features, and different coding schemes have different set of characters that can be represented with each and every of them. Right? You can further study these things online. Right? There are number of resources that even you can see what kind of characters are available there. Right? So this is one such example, ASCII. There you see how we can represent some basic set of characters and symbols plus numbers. And here you have an example how to convert a word, a sentence using ASCII. And finally, we have a Unicode system that is to represent how we represent all the characters nowadays in computers. And finally, this is about what we are to do next week. Okay, so that's all for today's session. I'm not going to ask you to complete the activity now. You can try it, rest of the things, and then upload it by next week. Okay, ත්‍රීලංග week එකේ එනකොට අද ටික කරලා upload කරන්න. මම ඔයගොල්ලන්ගේ breakout rooms දැන් අපව open කරන්න. පුළුවන් තරම් කරලා යාළුවොත් එක්ක කරලා ඊටු ටික free time එකේ කරලා upload කරලා තියන්න.